чрезвычайно обширно. Уложиться в 30 минут так, чтобы это отложилось в сознании, просто нереально. Поэтому я, вероятно, сделаю акцент на то, что проверено практикой Федерации тенниса в работе со сборными командами, начиная от возраста 10 и до лидеров российского тенниса. Я хочу начать с важности организации правильного питания, рационального, полноценного, потому что мы живем в сложной стране по климатическим, географическим условиям, различные традиционные пристрастия в различных регионах, они отличаются друг от друга очень значительно. Потому что, скажем, питание на севере, питание – это часть культуры человека, и с годами это входит в сознание, и чем люди более просвещенные, тем они больше уделяют внимания. Потому что питание обеспечивает нас всеми веществами, которые необходимы для роста организма, вообще для возникновения жизни, скажем так. Потом для роста, для обучения, для повышения профессиональных навыков. Все ингредиенты, необходимые для этого роста, влияют очень сильно на продолжительность жизни. Мы получаем из питания. Но понятно, что на севере невозможно, скажем, есть фрукты так, как на юге, и овощи, они просто там не растут. Вот у меня был такой случай в жизни, я работал на судах дальнего плавания в Советском Союзе, и мы приходили летом, приходили в Певек, и все знали в этом городе небольшом, все знали, что мы привезли арбузы. И на причал приходило полгорода, и показывали эти арбузы, и тут же нарезали на четвертинки и давали детям. Вы понимаете, что разница так значительна, что кто-то не видел там арбуза. Но это было давно уже, сейчас, наверное, доставку обеспечили, и что-то перепадает, но вот организация питания, она включает и агропромышленный комплекс, и транспортный комплекс, и условия для хранения, условия и наличие предприятий по переработке пищи, условия доставки в магазины, распространения, маркетинг и так далее. Понимаете, это такая среда, в которой формируются вот эти навыки нации по проблемам, вообще по питанию. Значимость питания очень велика, потому что это один из главных факторов сохранения жизни и продолжения жизни. Может быть, помните из школьных предметов, Энгельс говорил, что жизнь – это форма существования питательных тел, белковых тел. А белок – один из главных компонентов для существования, потому что без белка не будет роста, не будет функционирования многих, вообще просто в питании нельзя разделять, вот это жиры, это углеводы, это белок, это витамины, это минералы, макро, микроэлементы, поехали жиры и так далее. Невозможно, это все действует в комплексе. Люди, в какой-то мере мы уже знаем. Вот мы знаем, например, что это белки, жиры, углеводы, минералы, то все. Но как они взаимодействуют, в каких количествах, какой последовательности они включаются в тысячи биохимических реакций, на самом деле, я думаю, не знает пока еще никто. Потому что провести исследование, представьте, скажем, заговорим о магнии. Как вы можете узнать, что магний делает в организме в данную минуту? Вы можете опираться только на то, что прочитали, а заглянуть в организм и посмотреть, а где он? Он в плазме крови, или он внутри клетки, или он во внеклеточной жизни. Это теоретически невозможно, это крайне дорого исследовать. Это невозможно делать массовым таким скринингом, потому что это не один магний, это десятки веществ. Если говорить о питании, то большим образом спорт – это молодые люди.
Потребности разные, потому что есть периоды бурного роста, а есть, когда уже организм практически вырос, а дальше только нужно совершенствовать некоторые системы, которые особенно востребованы в спорте. Понятно, что в спорте нет места, есть, конечно, это место в инвалидном спорте, там, паралимпийском, но, в общем, спорт – это демонстрация возможностей абсолютно здоровых людей. Это большая проблема удержать их при значительных нагрузках, удержать их всегда, ну, как бы, ну, пусть не в спортивной форме лучше, но в хорошем состоянии. Поэтому заниматься этим нужно, вот когда ребенок пришел, педиатры, наверное, до того, как ребенок пришел в секцию, а тренеры наравне с родителями, наравне с врачами, которые в спорте, наравне с лечебной сетью, они должны всячески пропагандировать вот принципы здорового питания. Вот отсюда, если конкретно говорить, ну что это питание, учитывает различия, способы производства, хранения и так далее. Большинство населения в России сейчас живет в городах больших. Город предполагает большие расстояния, он предполагает большую трату времени, чтобы добраться в школу, на работу, в секцию, какие-то места развлечений. Время остается очень мало. Люди идут по таким путем, чтобы сэкономить время на приготовление пищи и на, собственно, даже и на чистоту приемов пищи. Это тоже влияет вот условия жизни в городе. Это большие проблемы. Отсюда возникают сначала ошибки, а потом это уже привычки, и при существующей сети быстрого питания люди начинают их посещать. Понимаете, это не компенсирует всего того, что должно нам питание давать, потому что разные интересы. Один хочет питаться, и правильно, а предприятия, которые быстрым питанием занимаются, у них другие цели. У них нужно заработать и одновременно как бы накормить. Совместить это ну никак не получается. Как огонь и вода, усиливаешь одно, ослабевает другое. Будьте добры, поднимите меня, чтобы... Слайд вперед. Ага. Отсюда вот организация питания в доме, она должна хотя бы базироваться на том, что родители ребенка должны понимать значение основных продуктов питания. Это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, молочные кислые, сыры, фрукты, овощи, орехи. Хотя бы иметь представление, какой продукт и что дает. Ну, на мой взгляд, да, еще зерновые, макаронные изделия, ну, это бесконечные, кондитерские, пошло и поехало, да. Разложить это все по полочкам крайне трудно. Но если человек, растущий тем более, если он получает мясо менее 2 раз в неделю, это плохо. Потому что мясо это пошло вместе с развитием человека, употребление мяса, и оно дает нам очень многие вещи. Там в сбалансированной форме есть питательные вещества в виде белков, жиров, углеводов меньше, но все равно присутствует много солей, много витаминов, много ферментов, много веществ, которые участвуют в транспорте, доставке пищи, перевариванию, доставке через кровь, доставки из тканевой жидкости в клетку. В общем, мясо заменить фактически нечем. Кто встает на путь употреблять только растительную пищу, рано или поздно это скажется, потому что набор аминокислот в мясе полноценный, особенно, вы знаете, вот, ну, степень посвященности, она самая разная. На Западе просвещенные люди говорят о том, что говядина говядине рознь, или там телятина телятине, потому что одних коров выращивают
используют зерновые добавки в большем виде, а другие пасутся на пастбище. Если корова пасется на пастбище или это зимой, качество мяса и качество этих нутриентов, которые в нем содержатся, совершенно различно, вот просто совершенно. Если баранина, скажем, бараны пасутся в горах, на лугах, полноценность этого мяса тоже высока. Скажем, свиньи содержат, как правило, содержат на фермах. А там очень многого не хватает. И кормят их не тем, что природа велела, а тем, что подешевле и чтобы побыстрее росло. А чтобы побыстрее росло, добавить и гормоны роста, добавить и антибиотики, чтобы они не болели и так далее. То есть нужно понимать, все, это общий принцип жизни. Все, чего мало, то в цене. Поэтому качественные продукты, они дороги. Но, может быть, следует идти по смешанному пути, не забывая о том, что дорогие продукты, они дадут больше пользы. А более дешевые, закроют, пусть не основные, но хотя бы половину потребностей. Потому что если кормить сосисками, сардельками, там какими-то пирожками, я не знаю, этими бургерами и так далее, трудно рассчитывать, что организм получит все необходимое. Так, вот эти основные продукты питания желательно не хранить подолгу, потому что большая потеря ценных веществ, когда полгода лежит это в холодильнике в замороженном виде. Это неплохой способ хранения, но лучше есть свежую пищу, потому что в свежей пище еще сохраняются какие-то живые элементы пищи, там и ферменты, и все такое. И если говорить о способах приготовления пищи, то, конечно, она должна быть щадящей, потому что высокие температуры разрушают многие ингредиенты, и они становятся неактивными и в дальнейшем вступают в реакцию сами собой и имеют даже побочные какие-то эффекты. Поэтому, растя ребенка, нужно понимать, что он должен обязательно в день, он должен, если сегодня мясо, то пусть завтра будет рыба. Если сегодня не было яиц, то пусть будет хотя бы творог. Не забудьте о том, что орешки очень много дают. Вообще, по сути, задумайтесь, что такое пища. Пища, это, как правило, это плод. Потому что зерно, пшеница, ржи и так далее, любых крупяных, это плод, созревший плод. И он предполагается, природой предполагается, что мы его не съедим, это мы потом научились есть. А из этого плода идет следующая генерация, идет потомство. То же самое яйцо, понимаете, то же самое, скажем, икра. И икра там и морских ежей, и рыб, и так далее, и пресноводных. Вот в этом океане информации разобраться на самом деле нелегко. Но если вы сформируете себе представление и передадите это ребенку, то ребенок хотя бы, приходя на обед, а часто мы сейчас обедаем не дома, или ужинаем, а где-то либо на работе, либо вот как спортсмены в местах тренировки, подходя в столовой как бы к прилавку, он должен понимать, что мозг, как правило, знает, что ему нужно. Потому что есть анализаторы, которые работают на бессознательном уровне, там, подкорке, и они вам подсказывают, потому что вот вы идете вдоль шведского стола и задумайтесь, почему вы возьмете вот это, а не возьмете то. Вы никогда об этом не думаете, вы руководствуетесь тем, что вам понравится, или я это хочу. Но это основано на серьезном базисе, понимаете. Мозг анализирует, потому что он имеет массу рецепторов, он следит за каждым параметром, потому что есть понятие гомеостаза, это поддержание постоянства внутренней среды. И организм работает все время, безостановочно. Поэтому научить человека, что прежде чем брать пищу, лучше посмотреть, что есть, а потом соверши выбор. Или, скажем, такой принцип. Если ты понимаешь, что овощи, там, фрукты,
они окрашены в разный цвет. Это, ну, как бы не шалость природы, просто окрас этих плодов, он говорит о том, что в них различное содержание. В одном больше одного, в другом больше другого, но меньше первого. В результате, если вы понимаете, что нужно стараться вот весь этот спектр продуктов употреблять, речь не идет о том, что это нужно делать непосредственно сегодня, и только сегодня. Нет. Вы ориентируетесь на более, ну, как бы растянутые промежутки времени, это неделю или 10 дней. Желательно, чтобы пища вот в этот период, она не повторялась. Таким образом, вы все многообразие рано или поздно в течение этого времени получите, если вы идете за этим принципом. Поэтому сказать вам только ешьте, вот эти модные нынче тенденции, то нельзя яйца есть, то ограничьте себя с мясом красным, то это вредно, то, ну, слушайте, то не ешьте молочные продукты, не обезжиренные, но это на самом деле, по большому счету, это глупости. Создатели природы, вероятно, подумали лучше нас и отработали это тысячелетиями все, поэтому зачем обезжирить молоко? В моем понимании, обезжиренное молоко, это, да, это имеющее место, может быть, в определенных диетах продукт, но по показаниям строго определенным. А так не надо править то, что Господь как бы правильно и хорошо сделал и сбалансировал. Если Он вам дал курицу, вы подумайте, как бы нам жилось без курицы и без яиц. Понимаете, огромный ряд продуктов выпал. Поэтому это надо априори принимать. Это хорошо, это правильно, это нужно употреблять. Я думаю так, времени крайне мало. Я думаю так, надо всячески, вот, тренеры должны всячески внедрять вот такие, ну, как бы, ну, такие знаковые моменты, скажем, вы всегда должны говорить, а ел ли ты, ну, не каждый день, конечно, если зашел разговор по питанию, надо спросить или в столовой посмотреть, что он ест, или в кафе, там, неважно, посмотреть, употребляет ли он пищу, зелень, употребляет ли он овощи. Если он берет только то, что ему нравится, это сразу идет ошибка. Результаты не будут плохими тут же, они придут потом, с течением времени. Накопятся дефициты, системы начнут по-другому расти, кожа станет хуже, выносливость станет хуже, всякие скоростные качества снизятся, зрение ухудшится, ну вообще все, сон не будет хорошим. Это вещи так все переплетено, что если вы заложите эти навыки и увидите, что спортсмен понимает, а я могу вам сказать, если ты им говоришь и повторяешь, а иногда идешь, заглянешь и скажешь, а вот это неправильно, надо было вот сюда чуть-чуть положить. Ну, сделай это вечером, понимаете? Они запоминают, потому что дети – это такой период, когда они все впитывают. Вот надо сделать так, чтобы у них правильные представления были о пище. Но это вот что касается питания. Тут может быть миллион вопросов, на миллион ответов я не знаю, потому что тема очень обширная, она развивающаяся. То, что вчера считалось плохим, может, вот в последнее время пошла реабилитация красного мяса. Я думаю, что вся эта тема была обусловлена тем, что не ешьте, это там способствует росту онкологических заболеваний, там, атеросклерозу и так далее. Это все шло от дефицита и недостатка этой говядины. Ее просто на всех не хватает, понимаете? Поэтому развивают свиноводство, поэтому очень большая доля закрывается продуктами, ну, как бы курицы и ее продуктами. А на самом деле ничего плохого в этом нет. Другое дело, что, скажем, мы крайне нуждаемся не только в пище, которая вырастает на земле, но которая живет еще в водах морей и океанов. А это водоросли, это рыбы, это моллюски. Очень много. Это, по идее, это должно присутствовать, ну, в равных пропорциях с пищей, которая родилась на земле.
А это не получается, потому что доставить с Камчатки рыбу должна быть построена система транспортировки, хранения и распределения, доведения вот как бы до конечного рта. А этого сейчас нет. Либо экономические какие-то моменты вмешиваются, и покупать семгу за 2000, это не каждый себе позволит, понимаете? Поэтому возникает вместе с развитием спорта, как части жизни, как части культуры человека, спорта и вообще активного образа жизни, возникло производство спортивной пищи и спортивных добавок. Но не нужно, опять же, видеть в этом только одно, что я буду принимать какие-то добавки, и я у кого-то вырву очко, секунду, я стану лучше. Не только это. Понимаете, что тут половина значения при столь широком распространении этих добавок – это маркетинговые дела, это бизнес. Потому что если посмотреть, каков оборот в Штатах, миллиардов долларов, это десятки миллиардов долларов. Десятки миллиардов долларов люди тратят на пищевые добавки. Почему? А вот по тем причинам. Нет времени есть дома, нет времени сходить на базар, ты не уверен, что купил в магазине, это качественно. В Штатах, скажем, там продукты экологические, они в других магазинах продаются, но там и цены другие. Это в равной степени касается и нас, только у нас более как-то это все сглажено, завуалировано, кому что достанется и где-то это найдешь. У нас нет пока такого разделения. Тут вот биопродукты, а тут обычные продукты. Отсюда мы переходим к этим пищевым добавкам. И просто я не могу не забыть сказать об этом, это мой долг. Вместе с пользой, которую непременно можно достичь, принимая спортивные добавки, но этот выбор должен быть осознанный. Это не должно быть так, что ты увидел, кто-то принимает, и я хочу. Понимаете, это не модная тенденция. Если вы видите какую-то симптоматику, ну я имею в виду, вы как тренер частично видите, что-то знает родитель, что-то знает врач, находит при обследованиях. Вот объединив все эти недостатки, можно говорить, а может быть ему чего-то не хватает, а вот он плохо растет, а вот он плохо концентрирует внимание, понимаете? Можно сделать предположение, а дальше уже поставить вопрос, может быть не хватает чего-то из его рациона питания, вот тогда нужна коррекция, вот тогда можно говорить о добавках. То есть выбор этот должен быть обусловлен пониманием, что это даст. Понимаете, должно быть понимание, что добавки нельзя принимать как хлеб круглогодично, это будет неправильно. Вы обязательно уйдете за красную черту в этом, если будете не учитывать временной фактор. А самое главное, поскольку это бизнес, производство этих вещей, то вы должны понимать, что не все люди добросовестные, не все люди пришли в этот бизнес, потому что были профессионалами, многие пришли потому что, знаете, почему об этом говорю? Я знаю много компаний, которые хорошие результаты достигли на рынке, но которые пришли из нефтяной отрасли и так далее. Они просто хорошо как бы видят, что меняется и что приносит хорошую прибыль. И имея деньги, они вкладывают в это, и это дополнительный источник для компании, потому что дело развивается и у нас, и во всех странах. Поэтому, если я не хочу сказать, что в целях бизнеса обязательно что-то там будет плохо, но искушение всегда присутствует рядом. Искушение заменить исходный продукт на более дешевый, оно присутствует. Может быть, положить его меньше, а написать побольше. Это трудно контролируется, тем более закон не регулирует контроль пищевых добавок, в том числе и спортивных, понимаете? Скажем, в США есть федеральное агентство по контролю качества медикаментов, добавок и пищи. Связываться с ним себе дороже. Это, если ты там у них оказался, как бы на учете, бизнес свой загнется обязательно. У нас пока таких строгостей нет, хотя недавно принят закон,
который говорит о том, что, может быть, эти пищевые добавки передадут, ну, как бы для реализации врач должен будет, ну, как бы советовать, но это никогда не было функцией врача. Он желательно, чтобы он знал и добавлял. Но вот тут мы переходим к главному моменту. В спорте существует такое понятие, как допинг и антидопинговая борьба. И вы знаете, как наш спорт пострадал от этих нарушений. А вот я могу коснуться и Шарапова, и этого Мельдони, я знаю эту историю, очень хорошо знаю. Я вам ее коротко расскажу. Значит, спортсменам, как и спортивным врачам, и федерациям, каждый год приходит, что вот будет выпущен новый кодекс. Не кодекс, а новый запрещенный список ВАДА. Обычно это случается в октябре, сейчас он уже вышел на 2024 год. И спортсмен на уровне сборных, мы просто под роспись. Сначала мы рассказываем, докладываем, потом он подписывается, что он информирован. Понимаете? Как было с Шараповой? Мы играли Кубок Дэвиса в Казани, и уже возвращались в Москву, и в день вылета мы услышали, что будет пресс-конференция с Шараповой. Я сказал, я думаю, что, наверное, она заявит о том, что она уходит из большого спорта, ну, останавливается ее карьера. Вечером, долетев до дома, я сел у компьютера и слушал онлайн ее конференцию, и когда я услышал, что она заявила, ну, знаете, я не мог поверить. Я не мог поверить. Вот это тот случай, как в народе говорят, и на старуху бывает проруху. Понимаете? А получилось так. Ее агент, который ее всегда информировал, в эти дни, когда нужно было ей показать этот новый лист и взять с нее роспись, он разводился. На звонке он сказал, слушай, мне сейчас не до того, посмотри сама. Я в ноябре месяце, будучи на чемпионате мира в Праге, зашел к ней, ее массировали, я сказал, Маш, ты знаешь, что произошли изменения? Да, знаю. Сидела с двумя телефонами, лежала на столе, с двумя телефонами. Но я как бы отвлек, я понимал, что невозможно такую информацию. Отвлек, я сказал, если какие-то вопросы, вот мы тут в течение недели, задавай, спрашивай. Нет, доктор, я ознакомилась. И подписала мне бумажку, что она ознакомлена с изменениями. Она не знала, что такое мельдоний. Она знала, что такое милдронат. А мельдоний – это как бы химическое название, а милдронат – торговое. А милдронат она благополучно принимала много лет, и ни у кого не было претензий. И вот с ноября до этого прошло 2-3 месяца. Она сама не прочитала или невнимательно прочитала. И перед Австралией Open она, как привыкла, провела этот курс, куда входил магнирод и этот мельдоний и милдронат. И самым честным образом приехал выступать, зная, что будет контроль. А у нее не было сомнений. Много лет это было, а произошли изменения. Отсюда. Смотрите, как бы вы не были информированы, как бы вы высоко не котировались в спорте и вообще в жизни, но правило есть правило. Найдя этот мельдоний, который уже с 1 января был в списке, она подверглась дисквалификации. Ей сократили, ей там 1,5 года дали, потому что она честно призналась, она не отрицала. И что происходит в этом году? Уже есть сведения, уже 23 нарушения с мельдонием у нас в России. Ну, это крест. На спортивной карьере это крест, как и на любом другом. Перечислить весь список невозможно. Это десятки тысяч веществ. Там много групп, там указано, когда что можно. Некоторые вещи можно, но в определенной концентрации. Отсюда. Где бы ваши спортсмены не были, кто бы им не советовал, ваш следующий шаг – проверить, а можно ли это, как это делается. Есть онлайн-ресурс на РУСАДА, когда вы можете проверить лекарства, но они проверяют только фармацевтические препараты.
и дает ответ. На пищевые добавки нет, политика такая. Давайте потихоньку от них отказываться. Но я не полностью разделяю эту точку зрения. Я думаю, что вы должны быть информированы, вы должны подходить к этому как к оружию, которое может помочь, но которое может и навредить. Понимаете, все зависит от того, в чьих руках эти пищевые добавки, поэтому ваш алгоритм действий такой. Вы смотрите сами, при случае, если бываете вы вместе там на каком-то контроле, на обследовании, вы должны врачу, а лучше спортивному врачу задать вопрос, это разрешено, это можно, это не попадает в список запрещенный. Перед тем, как употреблять, вы должны удостовериться и быть уверенным, что это не принесет вот этих осложнений допинговых. Потому что, ну что, ты потратить 10 лет в теннисе, там миллионы, наверное, рублей, многие, и потом в один момент оказаться виноватым, и еще и, ну, как бы реноме твое пострадает, и сильно. А как пострадает еще федерация? Какие гонения начинают? Уже да. Невозможно. Можно еще 5 минут? Еще 5 минут и все. Смотрите, а то мы из графика совсем выбьемся. Вот за долгие годы я пришел к выводу о том, что многие продукты повышенной биологической ценности, они вполне компенсируют какие-то недостатки в питании и тем более могут ограничить прием вот этих пищевых добавок. Я хочу сказать, это такие продукты, как мед и его производные, то, что делают пчелы. Это микроводоросли, скажем, спирулина. Это совершенно замечательные продукты. А в России, вы знаете, Россию медом Европу всегда заваривала. Вот, потому что у нас много, у нас умеют это делать и знают. Но, скажем, вот западная культура, она не различает, что такое перга или что такое пыльца. А пыльца – это половые клетки растений. Но они защищены. Их нужно обязательно, усвояемость низкая, биологическая доступность низка у пыльцы. А у перги максимальная. Перга вам даст и витамины, она даст вам микроэлементы, гормоноподобные вещества, аминокислоты. Ну, в общем, все, что нужно, она вам даст в качестве такой добавки. Ее можно, это недолго почитать в интернете, посмотреть, как она выглядит. Очень хорошо на ярмарках меда. Я кормил всех, вот все наши великие, как вчера в фильме, они все знают, что такое перга, они все знают, что такое спирулина. Они ржали друг над другом, когда я кормил этой спирулиной, потому что она в виде таких чешуек летучих, ее трудно даже съесть, потому что можно с вдохом, ну как бы, ну можно ее развести в кефире, в молоке, в чае, в чем хотите, понимаете, спирулину. Но вы получите все то, что океан дает этой микроводоросли. Она существует миллионы лет. Вот употребляя такие вещи, как пергу, мед, маточное молочко, ну, честное слово, можно достичь лучших результатов, чем специализированные, отточенные западные эти продукты в виде пищевых добавок. Уделяйте этому внимание. Вы увидите, у вас на глазах дети изменятся. У них появляется выносливость, у них... Знаете, вот дочка Шамиля Анверовича, она такая капризная девчонка, избалованная, но пергу она ест. И говорит, мне нравится. И все другие едят. Я поеду сейчас в Армению, я обязательно это дело возьму, я ее сам готовлю. Я покупаю пергу, перемалываю ее в мясорубке тщательно, ну, все это делаю в чистых условиях, когда мясорубка обработана, скажем, спиртом и руки. Делаю это, заливаю медом, но делаю большую пропорцию перги и меньшую меда. Недавно я нашел в доме банку, случайно, ну, такую пластиковую, лет 5 назад. Она простояла 5 лет. Я ее посмотрел, понюхал, она потемнела, она чуть-чуть как бы потеряла в объеме в этой банке. Когда я попробовал, перга осталась пергой. Это условия комнатной температуры. 5 лет. Вообще следа нет, что какие-то грибки или какая-то порча, или... Вот эти вещи, которые природа подарила, цените и используйте.
но, к сожалению, вот. Давайте в следующий раз. Спасибо большое. Мы в следующий раз непременно продолжим на следующей конференции, поэтому время еще будет. Коллеги, мы переходим, вслед тому, что говорил Сергей Станиславович, в том числе и по запрещенным препаратам, к профессиональному докладу профильного агентства антидопингового. Доложит нам Репетюк Алексей Дмитриевич, кандидат медицинских наук, главный специалист отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций РУСАДА, антидопинг в спорте. Пожалуйста. Большое спасибо, Елена Романовна. Спасибо за приглашение на такую замечательную конференцию. Сергей Станиславович уже на самом деле облегчил мне задачу, потому что практически полностью рассказал актуальность сегодняшней темы антидопинга, запрещенного списка. Действительно, на сегодняшний день, 10 ноября, 23 случая именно за этот год употребления мельдони было зафиксировано, 8 спортсменов уже дисквалифицированы и 15 случаев находятся на рассмотрении. Вот. Я так понимаю, в зале у нас сегодня находятся и молодые спортсмены, в том числе, да? Поднимите руки. Есть у нас молодые спортсмены? Вот, знаете, у меня к вам вопрос. А вы когда-нибудь изучали свою аптечку домашнюю, да, на предмет запрещенных субстанций? Потому что в антидопинге, да, есть такое понятие, как принцип строгой ответственности. И, соответственно, все, что попадает в организм спортсмена, за это несет ответственность он сам. Вот, поэтому непреднамеренно запрещенные субстанции, запрещенные лекарственные препараты, да, которые находятся в запрещенном списке, могут попасть в ваш организм. Да, то есть они могут содержаться в лекарственных препаратах для банального лечения ринита, насморка, да, для лечения гриппоподобных состояний. Да, особенно это распространено в Европе, в зарубежных странах, когда, например, тот же эфедрин, псевдоэфедрин добавляют в препараты жаропонижающие и так далее. Да, спортсмен об этом может не знать. И, соответственно, всю эту информацию, соответственно, о запрещенных субстанциях, да, можно найти в таком документе, как запрещенный список. Это международный стандарт, который у нас ежегодно обновляется. Да, он, как мы говорим, вступает в силу под бой курантов 1 января каждого нового года. И предварительная версия в октябре предыдущего года, соответственно, выходит. Да, вот у нас уже есть опубликованная версия 2024 года, да, которая вступит в силу с 1 января, как я уже сказал. Да. И если мы посмотрим вообще на структуру запрещенного списка, да, то это такая небольшая брошюрка, которая, безусловно, не может содержать в себе информацию по всем запрещенным субстанциям, да, но так или иначе основные субстанции, да, которые запрещены в спорте, да, и, так сказать, различные подобные субстанции, левообращающие, правообращающие изомеры, вот, соответственно, информацию можно найти. Да. Если у вас возникают проблемы с поиском, да, того или иного препарата, у нас существует специальный сервис, да, с которым вы можете ознакомиться, вот, пройдя по QR-коду. Соответственно, там вы вносите название запрещенной субстанции. Прошу обратить ваше внимание, что сам лекарственный препарат может состоять из нескольких субстанций, поэтому нужно проверять каждую из них, да, потому что в лекарственном препарате, например, какая-то субстанция может быть не запрещена, а какая-то, например, может находиться в запрещенном списке. Ну, вот, например, как пример, да, препарат для лечения насморка ринофлуимуцил, да, он содержит аминогептан, и он находится в группе S6. То есть он запрещен, а часто спортсмены, вот, к сожалению, были случаи, да, когда спортсмены просто по незнанию и вот получали дисквалификацию, вот, так же, как и с мелдронатом, да, потому что мелдронат на самом деле еще период полувыведения довольно долгий из организма, вот, поэтому здесь, как говорится, если мы владеем информацией, мы вооружены, так сказать, да, поэтому сервис и запрещенный список, к нему можно обращаться. Когда еще может потребоваться? В спортивной медицине врачи довольно-таки хорошо осведомлены о запрещенном списке, они проходят постоянно обучение, да, то есть посещают конференции и так далее, и так далее.
Но бывают ситуации, когда спортсмен обращается к врачам общей практики. Да, это могут быть какие-то частные клиники. Вот. И, к сожалению, зачастую мы получаем такие ситуации, когда спортсмену назначаются, да, запрещенные субстанции врачами именно общей практики, которые не осведомлены. Действительно, это тоже большой пул работы, в том числе и для нашего агентства. Мы ведем эту работу и с Министерством здравоохранения. На сегодняшний день в каждом регионе, да, Министерства здравоохранения есть ответственный за антидопинг, то есть как в федерации есть соответственное лицо, да, так и в Министерстве здравоохранения каждого региона есть ответственный за антидопинговое обеспечение. Вот. И, конечно, это большая работа, которую нам нужно проводить. Значит, по какому же принципу вообще субстанции и методы, мы сейчас дальше разберем, какие методы запрещены, попадают как раз вот в данный запрещенный список. Всего у нас существует 3 основных критерия и 4 дополнительный. Да? Соответственно, если субстанция или метод причиняет вред здоровью спортсмена, противоречит духу спорта или улучшает спортивные результаты, в случае выполнения минимум 2 из этих 3 критериев субстанция попадает в запрещенный список. И особняком стоит 4-й критерий – это маскировка использования других запрещенных субстанций и методов. Да, то есть это те лекарственные препараты, например, которые способствуют снижению концентрации того или иного запрещенного препарата, или которые ускоряют, или маскируют, да, то есть это введение там большого количества альбумина, белка, декстранов и так далее. Мы чуть дальше по списку так коротенько пробежимся. Что из себя представляет вообще запрещенный список, какова его структура? Смотрите, значит, 3 основных блока. Да? Это субстанции и методы, которые запрещены все время. Все время имеется в виду в соревновательный период и в несоревновательный. Вот кто может сказать, где проходит эта граница между соревновательным периодом и внесоревновательным? Как понять, да? Когда вступает в силу правила соревновательного периода, когда внесоревновательного? Вот молодые спортсмены могут ответить? Кто знает? Да, подсказка на слайде есть. Соревновательный период начинается в 23:59, соответственно, предыдущего дня предыдущим соревнований, начала соревнований. Соответственно, этим и регламентируется, да, то есть ограничение применения тех или иных препаратов. Также у нас есть 2-й блок, это субстанции, которые запрещены непосредственно только на период соревнований. И субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта, но, например, для тенниса или для хоккея, это не совсем актуально, потому что туда входят другие виды спорта. Мы на них не будем останавливаться сегодня, у нас тайминг очень ограничен. Давайте посмотрим, какие субстанции у нас запрещены все время. Да? Группа S0 – это неодобренные субстанции, туда включены лекарственные препараты, которые потеряли лицензию, которые находятся на стадии клинических испытаний. В общем, те препараты, которые не попали там в вышележащие группы, они относятся в эту группу. Группа S1 – это анаболические агенты. Анаболические агенты – это чаще всего препараты эндогенного и экзогенного тестостерона, анаболические агенты в том числе. И, соответственно, они обладают в том числе большим количеством побочных эффектов и влиянием на эндокринную систему, и на продукты метаболизма, да, и на гомеостаз внутренней среды спортсмена и так далее. Группа S2 – это пептидные гормоны, факторы роста, также подобные им субстанции и миметики. Это всем известный, да, гормон роста, который может применяться по медицинским показаниям, например, в случае дефицита роста у спортсмена. Да. Для его применения нужны действительно очень веские доказательства и веские медицинские данные. Это эритропоэтин, да, то есть препарат, который стимулирует выработку красных кровяных телец, эритроцитов. Это, например, препараты кобальта. Да. Здесь не нужно путать с витаминно-минеральными комплексами, в которых в состав входит витамин В12, цианокобаламин. Да, то, что в составе витамина В12 содержится кобальт. Его применение не ограничено. Ограничено именно кобальт в высоких дозировках, то есть это соли кобальта, например, хлорид кобальта и так далее, да, когда он действительно выраженно влияет на эритропоэз. Вот. И, например, применение газов, да, газа ксенона ограничено
До 2017 был включен аргон, но потом его оттуда убрали. Вот, поэтому, как мы видим, не только субстанции, да, но и, получается, определенные методы, да, то есть дыхание, ингаляция определенных газов у нас также ограничены. Значит, группа S3 – это бета-агонисты, это препараты, которые чаще всего применяются для лечения хронического заболевания, как бронхиальная астма. Значит, к сожалению, спортсмены и некоторые спортсмены имеют такое хроническое заболевание, или, например, инсулинорезистентность, да, тоже, когда нам необходимо применять вот, группу S4, да. То есть, что касается бета-2 агонистов, да, ингаляции бета-агонистов, у нас есть исключение, да, то есть, когда мы в подпороговых дозировках можем их использовать, но опять же по медицинским показаниям, да. И смотрите, на слайде здесь вот перечеркнуто, плохо проецируется, вот на том экране лучше. Вот, и там перечеркнутый небулайзер, да, то есть это небулайзер — это вещество, точнее аппарат, который используется для, так сказать, доставки, ингаляционной доставки лекарственного препарата в легкие, да. Вот. И, соответственно, если мы будем использовать бета-агонисты с помощью введения, с помощью небулайзера, то мы можем превысить эти разрешенные дозировки и, соответственно, нарушить, да, антидопинговые правила. Вот. Поэтому те дозировки, которые здесь указаны, они именно актуальны для тех устройств, ингаляторов, да, которые идут с завода и строго они дозируются. Вот. Это тоже важно помнить, что и способ введения лекарственного препарата тоже нужно учитывать. Гормоны и модуляторы метаболизма. Ну, в этой группе у нас находится мелдронат, триметазидин, опять же инсулин, да, который применяется для лечения такого хронического состояния, как сахарный диабет, да, может потребоваться для лечения спортсмена. Группа S5 это диуретики и маскирующие агенты. Ну, например, манитол, да, это диуретик, который способствует, который используется там, для лечения, например, отека мозга при острых состояниях. Альбумин, да, большое введение, там, или, например, декстранов инфузионно. Значит, также у нас в соревновательный и несоревновательный период есть ограничения по использованию различных медицинских манипуляций, именно методов. Да. Запрещены во всех периодах использование переливания крови, внутрисосудистое введение там, плазмы, аллогены, аутогены и так далее. Значит, тут нужно сказать о такой методике лечения опорно-двигательного аппарата, как PRP-терапия. Да? То есть там как раз используется забор крови у спортсмена и вводится, значит, богатой тромбоцитами плазмы, да, для лечения там, повреждений связочного аппарата, сухожильного аппарата, суставов. Вот. И на сегодняшний день ВАДА дает разъяснение, что никаких ограничений по этому методу на сегодняшний день нет. Да? То есть PRP-терапию мы можем спокойно использовать для лечения спортсменов. Я, как сам практикующий спортивный врач, активно применяю тоже эту клеточную методику, довольно-таки современную, довольно-таки эффективно. Значит, группа М2 – это химические и физические манипуляции. Здесь все, что касается фальсификации с пробами, воздействия там, на пробу мочи, добавления каких-то искажений результатов, то есть добавление в пробу там, каких-то препаратов, да, субстанций, которые способствуют или разрушению, значит, ну, которые будут искажать, да, значит, саму пробу. И также туда относятся внутривенные инфузии и инъекции. Да? Вы можете наблюдать фотографию, это второй человек после Майкла Фелпса, Брайан Лохте, это американский пловец, да, который выложил эту фотографию в 2017 году, за что был, собственно, дисквалифицирован. Именно эта фотография являлась доказательством того, что он применял запрещенный метод, а именно инфузию. Да? Инфузия у нас запрещены в соревновательный, во внесоревновательный период все время в объеме более 100 мл в течение 12-часового периода. То есть в течение 12 часов более 100 мл инфузионную вену мы вводить не можем. Вот. Исключение, конечно, составляет случаи, когда спортсмен попадает в стационарное лечение. Вот. Тут нужно отметить, что это не
не поликлинический этап, а именно стационарный, когда спортсмен госпитализирован, на него заводится история болезни, соответственно, и все это задокументировано. Также не ограничивается, да, значит, инфузия, понятно, при хирургических процедурах и проведении клинической диагностики, например, там, проведении рентгеноконтрастного препарата, да, там, с целью исследования там, опорно-двигательной системы. И также важно отметить, что даже если вводится незапрещенная субстанция, будет обычный физраствор, там, хлорид натрия, да, но если он будет в объеме более 100 мл, это будет нарушение, соответственно. Вот как в данном случае видно, что у спортсмена там капельница явно больше 100 мл, и вот она как раз послужила причиной для его дисквалификации. Далее переходим к второму блоку субстанций, которые запрещены только в соревновательный период. Немножко остановимся на группе S6, это группа стимуляторы, вещества, которые оказываются, соответственно, стимулирующие действия на центральную нервную систему. Запрещены перечисленные стимуляторы, а также их оптические изомеры. Проблема в том, что стимуляторы могут быть обнаружены помимо прочих лекарственных препаратов в препаратах для лечения, например, анафилаксии, для лечения синдрома дефицита внимания, которых, там, например, в Соединенных Штатах Америки очень часто устанавливается этот диагноз. Синдрома, СДВГ, да, то есть при симптомах, например, простудных заболеваний, грипподобных состояний. Какие же побочные эффекты от применения стимуляторов? Это может быть аритмия, может привести к инсульту, обезвоживанию организма, может быть нарушение психики, чувство тревоги, агрессия, беспокойство, нарушение терморегуляции, сухость во рту, тремор. Также может развиться лекарственная зависимость, абстинентный синдром и так далее, и так далее. Ну вот на слайде представлены наиболее, так сказать, частые примеры, да, запрещенных стимуляторов. И мы с вами можем обратить внимание здесь на такие субстанции, как туаминогептан, да, про который я говорил, который входит в состав деконгестантов, как препаратов для снижения отечности, например, слизистой носа, эфедрин, псевдоэфедрин, да, который в составе препаратов для лечения симптомов гриппа, например, используется. Также запрещен у нас адреналин, да, к применению, но в случае, если, например, спортсмену необходимо оказание неотложной помощи, то необходимо оформлять уже терапевтическое исключение, да, на использование данной субстанции. Исключение по стимуляторам входит клонидин, производные имидазолина, то есть это препараты, например, такие как нафтизин, ксилометазолин, то есть можно использовать без ограничений. Вот. Также ограничений нету по, например, применению кофеина, потому что часто по кофеину задают вопрос, потому что он весьма эффективно используется в спорте, да, как бы для стартовых таких задач. Также в исключение входит катин, псевдоэфедрин разрешен в концентрации не более 100 микрограмм, 150 микрограмм на миллилитр, а также эпинефрин, адреналин не запрещен при применении, например, в стоматологии, да, в дентальной анестезии, когда в сочетании он с местными анестетиками используется. Группа S9 – это, на мой взгляд, наиболее частый препарат, который используется в спорте для лечения травм опорно-двигательного аппарата. Вот. И, соответственно, в соревновательный период у нас, согласно списку, еще живем по списку 23 года, в 24-м по принципу изменений по глюкокортикоидам никаких не было. И, значит, на сегодняшний день запрещены все инъекции глюкокортикоидов. Да, то есть независимо это внутривенно, внутримышечно, внутрисуставно, даже подкожно, внутрикожно, то есть все инъекции глюкокортикоидов запрещены. Опять же, повторюсь, только в соревновательном периоде. Во внесоревновательный период их можно использовать, но нужно всегда помнить о периоде выведения глюкокортикоидов. И в 2020 году ВАДА выпустила такой информационный слайд по периоду выведения глюкокортикоидов. Да, наиболее часто применяемые ГКС это, например, дексаметазон, бетаметазон,
вводится в течение 5 дней. Да, то есть в течение 5 дней, если есть вот этот запас недели, да, до соревнований, то в принципе вероятность попадания в пробу глюкокортикоидов, она минимизирована. То есть, соответственно, нужно помнить о том, что если вы применяете глюкокортикоиды на сборах, да, во внесоревновательный период, нужно помнить о вот этих периодах выведения лекарственного препарата данной субстанции. Исключения по глюкокортикоидам, значит, не запрещены в соревновательном периоде при использовании дозировок, установленных производителями и терапевтическими показаниями. Соответственно, дерматологическое применение, то есть в виде мази, например, гидрокортизоновое, внутриназальное, интраназальное введение, то есть в слизистую носа, офтальмологическое, ушное применение, да, перианальное, также глюкокортикоиды ингаляционные у нас тоже не запрещены. На отдельных видах спорта мы не будем останавливаться. Основное изменение списка 2024 года в том, что трамадол, который находился в программе мониторинга в 2023 году, с 2024 года запрещен к применению в соревновательном периоде. Также в программе мониторинга, то есть эти субстанции, они не являются запрещенными, но когда спортсмен сдает пробу, соответственно, мочи или крови, например, да, значит, эти субстанции также смотрят, как они используются спортсменами, да, в спорте применяются. И, соответственно, программа мониторинга 2024 года — это гипоксен, это анаболический агент экдистерон, например, в соревновательный период и во внесоревновательный период. Стимуляторы, кофеин, никотин также находятся в программе мониторинга, наркотические препараты, кодеин, гидрокодон и так далее. И, значит, что касается биологически активных добавок, действительно, это очень такая актуальная тема, животрепещущая, и зачастую недобросовестные производители биологически активных добавок для улучшения и там, с точки зрения маркетинга и улучшения спортивных показателей могут добавлять субстанции, которые не указаны на этикетке, да, то есть спортсмен, принимая биологически активную добавку, он прочитал как бы, инструкцию к ней, посмотрел, запрещенных субстанций вроде нет. Но тем не менее, в связи с тем, что производство биологически активных добавок не так, так сказать, строго регламентируется, как лекарственные препараты, к сожалению, вот такие ситуации бывают. Вот. И в социальных сетях, сейчас в интернете очень часто те же недобросовестные производители спортивного питания стали публиковать информацию, что РУСАДА, там одобрена РУСАДА, биологически активная добавка, там разрешена и так далее. Вот. Это миф, это точно с такими производителями нужно связываться, потому что РУСАДА никогда не проводил и не проводит сертификацию биологически активных добавок и не дает рекомендаций, да, вот, по их использованию. Вот, поэтому нужно быть очень осторожно, да, особенно ни в коем случае не связываться с какими-то непроверенными брендами или с БАДами, которые обещают какой-то сумасшедший результат и так далее, и так далее. Или там написана какая-нибудь суперформула, вот там точно что-нибудь такое запрещенное содержится. Значит, смотрите, еще какая ситуация может возникнуть. У нас как по таймингу там? 5 минут точно есть. 5 минут есть, отлично. Тогда я поговорю немножко о тех случаях, когда спортсмену по медицинским показаниям, когда он заболевает, когда он получает травму, нужно так или иначе использовать вот те препараты, которые входят в запрещенный список. И такая опция действительно есть, да, то есть если существуют определенные критерии, да, эти критерии, соответственно, если субстанция или метод необходимы для лечения или острого хронического заболевания, которое задокументировано, которое установлено, да, лечебной организацией, соответственно, есть вся документация. Если отсутствует разумная терапевтическая альтернатива, что здесь имеется в виду, что если субстанция, которая запрещена, необходима для лечения, и ее нельзя заменить каким-то другим методом. А почему? Когда мы получаем запрос на использование мелдроната, всегда на ТИ приходит отказ, потому что вариантов той же кардиопротективной терапии, да, существует большое количество разрешенной. Значит,
Также следующим критерием является, что терапевтическое использование запрещенной субстанции или метода крайне маловероятно может привести к дополнительному улучшению спортивных результатов. То есть лечение не должно влиять на спортивный результат, спортивную результативность. Значит, руководство по терапевтическому использованию, это больше, наверное, для врачей информация, да, потому что, конечно, запрос на терапевтическое использование спортсмен всегда подает вместе с врачом, врач помогает и предоставляет всю необходимую документацию. Вот. И у нас на сайте опубликованы такие чек-листы, руководства при наиболее часто встречающихся заболеваниях, которые требуют, например, бронхиальная астма. Да, вот у спортсмена установлена бронхиальная астма. Что ему делать? Как ему правильно подать запрос на терапевтическое использование? Какие документы предоставить? Да? То есть всю эту информацию можно найти также на нашем сайте, вот, перейдя по QR-коду. Смотрите, какой еще нюанс есть по терапевтическому использованию. Да? У нас спортсмены делятся на, можно сказать, на 3 типа. Да? Это спортсмены международного уровня, которые выступают на международных соревнованиях. В этом случае запрос на терапевтическое использование нужно подавать в Международную спортивную федерацию. В случае, если этот спортсмен национального уровня, то есть это соревнования России, чемпионат России, Кубка России на национальном уровне, в данном случае запрос нужно подавать в Российское антидопинговое агентство, в РУСАДА. И есть еще спортсмены, так называемые ниже национального уровня. Это те спортсмены, которые выступают, например, на городских соревнованиях, да, там, первенство города и так далее. Вот у этих спортсменов есть такой лайфхак или такая привилегия, да, которой нет у спортсменов международного и национального уровня. Они могут постфактум, после сдачи пробы, после, если были обнаружены запрещенные субстанции, подать запрос на использование тех субстанций, то есть ретроактивно, да, то есть уже постфактум, после использования. Что если они докажут действительно, что данные субстанции были использованы для лечения по медицинским показаниям, предоставят всю медицинскую документацию, то, соответственно, санкций по отношению к этим спортсменам не будет. У спортсменов национального, международного уровня такой опции нет. Вот. И также нужно помнить о том, что разрешение на терапевтическое использование необходимо получить до начала использования или обладания. То есть, если у вас уже субстанция запрещенная есть, у вас, соответственно, должно быть и на нее разрешение. Поэтому к вопросу о ваших домашних аптечках или, допустим, когда вы едете на сборы. Когда я работал еще в футбольной академии «Локомотив», да, это действительно была проблема, когда спортсмены едут на сборы, родители собирают целые кульки, мешки этих лекарственных препаратов, и мы с массажистом, когда проходили, смотрели, проводили ревизию, минимум как можно было открыть аптеку, потому что там были вообще лекарственные препараты всех групп фармакологических, а во-вторых, запрещенные субстанции среди них тоже были. Вот, поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Чаще всего, конечно, глутамин, гипотан тут же. Ретроактивные запросы, да, то есть запросы постфактум, да, про которые я говорил, есть возможность их подать у спортсменов ниже национального уровня, а также в случае, например, если спортсмену необходимо оказывать экстренную медицинскую помощь, да, то есть резкое ухудшение здоровья. В моей практике была такая ситуация на футбольном поле. Это был, и в том числе спортсмен находился в соревновательном периоде. В дыхательные пути футболиста попало насекомое. Он стал задыхаться, соответственно, нужно было, анафилактическая реакция пошла, нужно использовать было глюкокортикоиды. Соответственно, препаратом дексаметазона был применен, была вызвана бригада скорой помощи, соответственно, все это зафиксировали, приложили документы, и спортсмен спокойно получил ретроактивное разрешение на использование данной субстанции. Поэтому, конечно, когда речь идет об угрозе здоровью спортсмена, все необходимые лекарственные препараты и методы действительно нужно использовать и уже потом, соответственно, просто предоставить информацию. А также ретроактивный запрос может потребоваться, когда спортсмен использовал во внесоревновательный период субстанцию, которая запрещена только в соревновательный, как с глюкокортикоидами. И в заключении, у меня остается минутка, хотел бы таких 3 кейса, которые
по результатам лекции, вот, чтобы мы с вами решили. Смотрите, по рекомендациям хорошего друга спортсмен обратился в частную амбулаторную клинику для консультации по ускоренному восстановлению, где ему назначили капельницы с витаминами и креатином, общим объемом 750 мл. Является ли проведение данной процедуры нарушением антидопинговых правил с учетом того, что в капельнице не содержится запрещенных субстанций? К молодым спортсменам вопрос. Вот у нас это все было отражено в лекции. Будет нарушением 750 мл, запрещенных субстанций нет. Нарушаем мы здесь правила? Нарушаем, потому что в течение 12-часового периода можем вводить только 100 мл. Значит, второй случай, да, во время международного турнира за границей спортсмен почувствовал недомогание, озноб, заложенность носа, и из-за опасения быть отстраненным от следующей игры он не стал обращаться к командному врачу и принял самостоятельное решение о лечении. Что-то нагуглил, пришел в аптеку, провизор порекомендовал вот такие субстанции, которые, к сожалению, находятся в списке запрещенных. Вот, и спортсмен за это может быть дисквалифицирован, да, в составе псевдоэфедрин и птуаминогептан. И третий кейс. В конце тренировочных сборов из-за высоких нагрузок у теннисиста развился бурсит, то есть воспаление в коленном суставе. Можно ли использовать глюкокортикоидный препарат дексаметазон для лечения, если через 3 дня стартует соревнование? Нельзя, да, потому что период полуведения составляет 5 дней. А что нужно предоставить, если все-таки мы его использовали? Запрос. Ретроактивный запрос в соревновательном периоде уже, да? Потому что если подадите запрос во внесоревновательный период, вы получите отказ. Почему? Не потому что нельзя, а потому что не нужно подавать было запрос. Вот. Большое спасибо за внимание, и если у вас есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Алексей Дмитриевич. Я думаю, что зададут вопросы в кулуарах во время кофе-брейка с учетом жесткого тайминга. Но я думаю, что коллеги со мной согласятся, что вот именно доклад, который приурочен к итоговой конференции, наверное, он регулярно должен быть посвящен к позициям, спискам, методам как раз будущего периода, да, вот как говорил Сергей Станиславович, что Шарапова не прочитала то, что ей, или не услышала то, что говорили, и привело это к большим проблемам. Кто-то не всегда хочет или умеет читать, кто-то не всегда хочет слышать, но когда с одной стороны есть в картинках, с другой стороны со слов, в-третьих, можно обратиться к презентации, которая вывешена на сайте, будем надеяться, что у нас проблем станет меньше. Не говоря о том, что зачастую, вот здесь Александр Валентинович присутствует как клинический кардиохирург, он точно знает, что мелдронат в принципе неэффективен как препарат, и было доказано его неэффективность. То есть у нас многие годы спортсмены принимали препарат, у которого не доказана клиническая эффективность, то есть это плацебо, да, и поплатились еще со своей стороны спортивной карьерой. То есть, чтобы вот не было таких случаев, я думаю, чем мы больше будем информированы с профессиональной точки зрения, тем меньше проблем, соответственно, у нас может быть. Поэтому мы сейчас переходим, спасибо большое, Да, спасибо. Мы сейчас переходим к следующей части нашей конференции. Сейчас у нас подключаются переводчики и, соответственно, коллеги. И сейчас буквально через 4 минуты продолжим. Хочу дополнительно сказать, что доклады, которые будут идти, почему и стало возможным такое подключение, была такая инициатива предложена. Дело в том, что многие системные вещи, касающиеся антидопинговых вопросов, теоретических вопросов тренировки, спортивного питания и многого другого, это общие вопросы для разных видов спорта. Сегодня, конечно, у нас будут и специализированные доклады по просьбе Ассоциации хоккея исламских стран, части, касающиеся экипировки, инфраструктуры, соответственно, медиа. Но, к слову, о тех докладах, которые были запрошены коллегами, может быть, имеет смысл и в нашей конференции внести разделы, которые касаются и экипировки, да, и медиа, и каких-то системных вещей, которые зачастую как бы не менее важны в организации того вида спорта, к которому вы непосредственно имеете отношение, или те, кто участвует в этой работе. Поэтому сейчас мы подключаемся и продолжим. Сейчас я печать сейчас поставлю.
Леонид, скажете, когда готовы будете, да? Так, я, наверное, пойду сейчас докладывать на трибуну. Вы будете с трибуны, да? Я буду с трибуны, потому что... Это самое, знаете что? Здесь, Да, я с удовольствием здесь буду. ага. Знаете Видно что? вам будет сегодня. Да, отлично, отлично. Сейчас я... И это самое, я сама буду переключать, да? Мы готовы. Готовы, да? Сейчас я буквально одну секунду. Спасибо большое. Это переключать, да? Переключать. А стаканчик не дадите, стаканчик? Стаканчик. А уже? Потому что мне лекарства выпить надо. Я забыла. Одни выпила, одни нет. Зря я ее попросила. Удобнее, чтобы я там была или здесь? Коллеги, So, dear colleagues, we would like to continue with our second part, and my report will be dedicated to the базовым позициям, связанным с научно-методическим basic training обеспечением methods with в the хоккее. Мы говорили все эти basics of дни о methodology within научно-методическом hockey. We were speaking about the methodological тенниса. support of the tennis, Системы, the которые systems связаны с that are сопровождением related to the и guidance вопросами вне and тренировочных issues методов of the спортивной out of подготовки training methods крайне of важны sports и имеют preparation. очень They're большое of paramount значение, importance поскольку имеют прямое because they отношение к directly спортивному relate to the результату. sports results. Презентацию поставьте, Please put пожалуйста. on my presentation. Значение комплексности и инноваций, So она на английском языке. it is in the English language, the presentation, the importance of the complete approach on the innovations. Как вам ее тогда передать? Есть? You have it? The English version of it? Да, вот она. Yeah, всё правильно. that's it. It's on screen. О чем идет речь? What are we в первую speaking очередь? about in the Вот first ровно place? как Well, есть as романо-германская система норм Roman-German права и system англосаксонская of система норм law, права, где в and первом there's an случае Anglo-Saxon мы имеем law. In the правовые first case, we основы have the legal basics системные, of the systematic зарегламентированные, approach, которые which were позволяют системно реализовывать recorded that те allow или to иные нормы systematically права. implement И, certain norms например, of the law. And for англосаксонская работает по instance, прецеденту. Так Anglo-Saxon вот, works on the мы basis на of the сегодняшний precedent. день можем We говорить о том, today we что can draw a similar Россия comparison является because, well, Russia основоположником is the системной founder науки of о the спорте. systematic То есть approach не in the отдельные sports, not as эпизоды, separate bits and pieces that are described and that are being implemented by separate federations or coaches and directions, but there are basic approaches that form the system of knowledge, and this knowledge allows us to establish the training process, guide it, and make this process as being the most efficient. Out of those positions, we have the position of the individual training of athletes. As very often it was said by Shamil Anvarch, that the mass creates a star, mass approach creates the star, and the star supports the mass approach. So, and that is expensive at all times. But for separate athletes with their specifics to bring them to the high sporting results, we need sports systematic knowledge that allow us to plan the training processes. That is why for many years we have the system of the preparation of the coaches. Within the structure of this knowledge, we have the theory and methods management of the sports training and sports preparation by Anna Skaradumova. It was developed the basic things she will tell us.
This is of paramount importance because around them we create the whole of the training process. Yesterday, our colleagues who visited the competitions and training process in Iran say the message with which the coaches are work. So they work with the approach, the more the better. So the system of the planning of the training process, how many training sessions should be, how the days off should be positioned, how the whole thing shall be organized. All of that are theoretical aspects that allow us to reach good sporting results. Because the simple logic, which tells us that, well, the more the better, it doesn't work like that, absolutely. So the next slide, please. We, jointly with the colleagues who were creating these directions, we have had a significant work, and Tatneft have financed the whole range of the trips on the leading institutes of the world, where we were looking at the innovative methods and found fundamental methods are used by the leading clubs of the world. Because we were speaking that in the post-Soviet period we were lagging behind, and there are new methods, we are unfamiliar with them, and we are unable to compete decently on the international arena with the usage of the methods that we are familiar with. Please pay attention that on this slide here is my photograph with the Deputy of Science of the Canadian Institute of Sports, Mr. David Smith, who holds the book in his hands, Theory and Methods of the Sports Preparation. Author is Matveyev, and the book was translated to all languages of the world. And we asked him, what is the foundation for you? He said, well, we have to learn this book by heart. I'm aware that this book is the basic study book in the majority of the institutes of physical culture and sports, and it was issued in the 70s or 80s. In 1977, Anna Petrovna have said that the first time it was published, well, and she has taken part in publishing this truly great book, and I shall say that very often we are unaware of the basics and the base, despite the fact that we can read it in the language of the original, but not in the interpreted options, which are very often requested by the coaches. And in that particular book, we pay attention to the issues related not only to sports preparation and improvement of the physical characteristics, such as durability, speed, strength, but out of the training methods of coaching. And on the left side of the slide, you see such sections as sleep, food and water, medical support, psychology. We can expand those aspects of the sports training, but only considering all of the factors and components that are listed there. They can bring to good sporting results, and not only the specially selected elements targeting the improvement of the training process. So the next slide, please. I shall say that the Russian athletes, they have the medical support available to them, and that is great. All professional clubs, they have their own medical services, which are created not out of 1 or 2 doctors, but up to 10 doctors that implement the functions of the medical support. We have the juvenile sports as well, children's sports. There is a system of the medical support as well, and it is forbidden to have the same competitions if there is no ambulance in charge during the competitions. We've seen it on practice that all competitions, among the young and among those, they are conducted without the presence of doctors, of the medical support. And that is a big problem, because the young hockey, teenage hockey, is way more aggressive than the grown-up hockey. So the majority of the sporting directions, they do not have not the doctors, but the physiotherapy specialists, which have knowledge not of the medical type, but knowledge allowing them to cater for the methods of the functional
improvement. They have the methods of manual therapy and separate methods of specific training, of which allow to minimize the trauma. So the next slide, please. So what is delivered by medicine? If we look at the medicine for sports and the pure approach, when we were speaking with my colleagues, they were saying to us, you know, we're not dealing with medicine so far, but when there is a possibility like to cater for separate positions, that would have been rightful, because the medicine provides the barrier which tells us the allowance to do sports, permit to do sports, because there are diseases and conditions that might lead to sudden death or to severe complexities for health. So the medical review, proper medical review, you know, allows to avoid it. Plus there are technical and special characteristics of the athlete when he is at bad health. They do not allow him to reach high sporting results. If the athlete works well with a puck, with a stick, shoots, runs, etc., but he has a bad health, but he's not going to survive the long-term competition process. And to maintain high form, high physical form, it will be impossible as well. So a part of the evaluation of the condition of the athlete, especially in the pre-draft tests, is the aerobe or oxygen capabilities to understand the tolerance towards the high physical loads, which tells us how, you know, how effective the athlete would be. The matter of preventive methods. So the preventive prophylactics and the methods, well, they were deemed as being not that important before. But we had the recent case in the pandemic, COVID-19 pandemic. At that point, we became clear how important it is to isolate the person or the athlete if they get sick. Vaccination, proper and timely vaccination, how important it is. Not only during the pandemic period, but in the regular periods, vaccination is a paramount part that allows to avoid the massive infections. Rehab, that is mentioned in the sports medicine very often, it's very important to maintain the health throughout the season and improvement of revival after trauma. And Sergei Stanislavovich, with him we discussed yesterday. For many years, he was the personal doctor of Evgeny Kafelnikov, and he said that 20 years ago, when Russian specialists would come with empty hands, and all foreign specialists, they have had the large number of portable physiotherapeutic equipment. Well, today it is more affordable, and we can use it, the portable physiotherapeutic devices, and they can be used by people not having a specialized medical training, and we have to utilize it because, well, it's cheaper today and it is available. Also, I shall mention the issues related to the monitoring of the training period, particularly within the monitoring. There are systems of the doctors and pedagogical control when the coach and the doctor, they work side by side, and it is qualified by the understanding of the scientific and methodological support of guidance of the complete scientific group. So the next slide, please. If we are to look at this slide in a more proper way, so on one hand, there are positions that relate to the medical examinations, so in-depth medical review and periodical and prophylactic and anti-doping guidance and support. And on the other hand, there is an evaluation of the physical capabilities of the athlete. So stage by stage, complete review of the athlete. Like for instance, in ice hockey, it is aerobic capabilities, like durability, speed characteristics with the usage of the standardized Wingate test, and also the morphological indicators identifying the composition of the body
muscle versus fat. So in Canada, in the ice hockey contracts, there's a percentage of the fat. It sits in the contract of Canadian ice hockey players. So these positions are identified by the methods with the tools, so particularly like by specialized weights, which measure the impedance, or the modern X-ray methods on the densitometrics. So the measurement is done with a calipometric ruler, and it was developed in Russia, and it was improved over time, and it gives us the most precise indicators. And with our visits of the Institute of Sports of Canada, we have confirmed that the methods that were initially developed in Russia, but they were adopted and they're now widely used for all of the ages worldwide. In addition to understanding the physical characteristics, biochemistry, not a cheap thing, but in Russia it is delivered at all of the stages of the preparation, interpretation of the biochemistry of the athlete, allows us to evaluate not only the working abilities of the athlete, but to correct the food intake, pharmacological preparation, because as it was mentioned, the usage of certain drugs and substances, it can harm when there is a situation, for instance, when there is more than it is required under the norm, that it is lacking the substance. So knowledge-based approach towards the sports training allows us to reach high sporting results in a shorter time period. And the similar approach gives a better possibility to implement the direction, sports with no traumas. It is also important to note that in a system of clubs of Tatneft, namely the hockey club, Akbar's hockey club, Neftenik, I implemented scientific and methodological support and monitoring, not only for the adult athletes but also for kids. Next slide, please. Here you can see the examples of tests which were conducted for young hockey players. Please note these pictures on a slide. We see the Wingate standard test conducted for the hockey clubs around the world, which can determine the speed and the strength of the athletes. On the second picture you can see the test which monitors the aerobic effectiveness, tolerance to the load, so namely endurance, the resistance to the fatigue. We see the blood samples, biochemical tests, which conducted every month, and morphometric with caliper I mentioned just a few minutes ago. Energetic zones we can find with the Wingate test and aerobic effectiveness are present on this slide. I think it's going to be the topics for the next lectures, because we have his very complex biochemical terminology. On this slide you may see in red circles and squares the biochemistry and the numbers which were altered and should be corrected. As an example, I may just mention the low level of iron in athletes, which could limit the effectiveness of their work. And if we see such situation, we have to dig deeper to understand what was the cause, whether the blood system or some other health conditions. For periods, athletes could not be effective. We see the high level of cortisol here, which indicates the
the deep stress condition of the athletes, maybe insomnia or other problems, and some measures should be taken. The low level of cortisol indicates that the adaptation system is exhausted and the rehabilitation would be quite complicated. Standard biochemical test could indicate the presence of trauma and the condition of muscles. Just indicates that the athlete, even if the athlete says that there's no pain, but the high level of this numbers just indicates that we need to take some measures in order not to see some complexities and complications. Nutrition is also of paramount importance. From the youngest of age, we need to teach children to eat balancedly and correctly. We need enough nutrients. Those who remember the Soviet period of time probably recall 3 literal jars of juice and a lot of food, and it was just everything was allowed. And during this period there were no hungry kids, we got enough food for them. But for now, I may say that in specialized academies, in hockey academy, for example, Academy of Hockey and Football in Red Bull, they have a special lectures, they train their athletes to eat properly, and it's also important to take into consideration the national mentality. If we're speaking about the Russian athletes, no one will get some complications if we have like pastries with meat or dumplings, but we are not accustomed to eating fried beetles and so on and so forth. But if we consider the blood condition after the consumption of food, the severe deficiency of some elements because it's not digested properly. All of the types of sports try not to bring their own foods, but to organize the mealtime suitable for the athletes from this country they came from. Speaking about the game day, before the starts we have the chicken and noodles and chicken soup, so we see the universal items which could be consumed and digested pretty well and could be used in different types of sports. Next slide, please. The importance of this scientific and methodological support, and especially on external training preparation. This football club Ariel, for example, 10 years ago, and last year in 2019 we were in Barcelona before the COVID pandemic, and this innovation hub, we saw that the trend when the people in dark clothes, they were just support group. So in the first picture you see only the three people. On the second picture you see more than the number of specialists exceeds the number of players. Every athlete, practically every athlete has a nutritionist, psychologist, and so on and so forth. Football is quite expensive type of sport, and if the club buys a very expensive athletes, they want him to play for the long period of time. But this was a driver of development of system of scientific support. They invest, they develop new methodologies, they organize the forums and events, so we have the innovative knowledge which could be applied in the individual types of sports. Next slide, please. On this picture, you may see the associations of elite types of sports which involved in the testing matters and
pre-pandemic period from the Academy of Hockey of Akbars. The part of this meeting discussed these new directions, and it was important for us and our colleagues have the opportunity to take part in the work of this association. They have on a regular basis. We have meetings which outlines the practical experience, new directions for the elite sports, which is also of paramount importance. Is that we see no commercial aspect here. We heard the PRP method complexities for the first time during this meeting. So on the one hand, it's very often this could confirm the very good clinical results, but we saw the examples of autoimmune reaction on temperature increase and immune status disorder, which could not be corrected practically. So we see the disadvantages of this method here. Or, for example, it was formulated publicly that polyvitamins for the adult athletes are not used because the hypervitaminosis has severe complexities, and the problematics for us is to clear the organism out of these hypervitaminations. For example, like iron, which we mentioned before. If we have the low level of iron, it's low endurance, and we could not increase it with the help of the sports training. But if we have the exceeding level, what could lead to the complexities with joints, and it requires a huge amount of time to drop the level to the normal amounts. So we're speaking about the different microelements, for example, magnesium, which we mentioned before. If it's a low level of magnesium, it could lead to complexities. If not too much of them, it would be the so-called slow muscle. So the hockey player or football player could not show the quick reaction, quick response. So the level of microelements is very important here. So we heard about disbalances and deficiencies for young athletes. So they have the not formed system of microbiome of the digestive system. So if we're speaking about the polyvitamin system, we need to adjust the system for the young athletes. Even if we use the lower dosage, all the specialized athlete nutrition based on proteins, which highly affects the kidneys and which could lead to the complexities in the future, especially we're speaking about the kids. All I've mentioned supported and backed with our partner relations with the Academy of Hockey of Canada when we took take part in the tournaments. So you see the 2019 when we tested our athletes in the Institute of Sports of Canada. And next slide, please. Our partnerships with the academies of Europe and one of the leading academies that I consider to be the Academy of Football and Hockey of Red Bull. Next slide, please. So here you see the trainings with the specialists on rehabilitation in Red Bull Hockey Academy. It's also important to mention that the bigger part of the academies are joint mixed, so we see the mixture of sport movement, for example, like
football and hockey, like it was in the case of Red Bull, but in other countries we see academies which combines up to 10 types of sports. It's kind of like a Soviet time Olympic training platforms which help to train the athletes in a complex approach. I would like to especially note the system which were introduced to us in Switzerland, which is based on the individualization of training based on psychotypes of the athletes, and in our view it is one of the most advanced one, when the physiologists, psychologists, medics, coaches and trainers working within the system which individualized the training process and could quickly lead the athletes to the high results in sports. And the video analysis is of a high quality here, so this analysis is very popular in variety of sports. Next slide, please. And I would like to mention also one of the monitoring systems, Catapult system, which were developed in Australia, but it started to spread wide from the United States of America, from individualization of monitoring of physical activity of the athlete, with the systematic knowledge of the team working which allows to individualize the training process and create individual tracks of support youngs and adults. We are currently at the site of the conference. I want to know everything on how to win, and here are the slides on the tennis, because the Federation of Tennis have initiated a massive educational preparation, not only for the coaches, doctors and athletes, but the parents of athletes as well, who are interested in the successes of their children. And these conferences allow us to connect to the lectures that are being delivered for various specialists, or issue methodological materials that assist in the sports training down the line. So the next slide, please. I would like to say at the end of my presentation that for the first time today, in line with reports that partially on various directions they were presented in the previous periods for the members of the Organization of the Development of the Ice Hockey of the Islamic countries, and that was presented to them. We would like to present you with theoretical aspects of fundamental knowledge, and today there will be basic knowledge which are unified for all types of sports, on sports training. That will be delivered by Anna Skaradumova. It is called the scientific aspects of scientific aspects of sports training. She's the honored coach of Russia, master of sports of the USSR, leading scientific chief of the national team of Russia in tennis, and she's in charge of all of the new developments in the federation in that regard. Anna Petrovna, please, the floor is yours. Yes, thank you. Can you please put on my slides? Yeah, well, I will just use the clicker then. So the upper one. Well, frankly speaking, the topic that was mentioned by Elena Romanovna, it is quite wide. So I'll be focused on the problem of training and preparation of means and methods of training. So in order to bring the athlete to the high level of skill so that they will win, we need to have a clear understanding of what is preparation and what it includes.
what methods and what types are we using. It might seem very simple, you know, exercises, that's it. You're on the court and you play. You're on a football field and you play. But it's not that simple really, because some means and methods, well, they differ. We just need to systematize it, and you need to clearly understand what volume of these what is the volume of one approaches and what is the volume of the other approaches. So the preparation of the athletes, what it is. See, you have a circle in my presentation, so everything that is included in this circle, all the methods, everything that is currently existent and goes to the benefit, to the improvement of the sporting results, that is what we call preparation. The central link here is the training process, that is the crossed square in the center. Why it is outlined, what is difference between preparation and training, why training is more specific, because that is the process where we only use exercises. So all of the all of the preparation, or everything that is used in the preparation, they so for tasks of psychological, tactical, physical and mental. So when the athlete is improving his technical skills, like the charge and everything, he does it himself and he repeats it over and over again. So tactics, when we work on certain combinations, you play over here and then you play over there, then you send the ball to that corner or this corner. Say like for the football trainers, they have squares, so play by the squares. The ice hockey players, they have those so-called various combinations where they transfer the puck, and then the others, they pick up the puck, and they all play with that, and the whole training is done on training those combinations. Physical preparation, of course, these are gyms, running exercises, etc., but they do it themselves. They run, they lift weights, they repeat over and over again. Psychological, also with the methods of training as well, because we motivate athletes to withstand with certain pressures, to undergo with the same parameters of loads, but when they are tired, we propose them to do something that allows them to focus on their attention, that make them to be more specific and precise, and the athletes, they do it. Can we just deliver it with the exercise? It is a central part and it forms the basics, but only through the exercising can we reach the good results. Absolutely not. So everything everything that goes outside, well, the segment. So what we noted by the segments outside of the square, that is the outside of the training methods. They solve the same tasks, particularly of the physical, technical, tactical, and psychological targets. But here, it has a different effect. Here, athlete is not training. The athlete listens to it, because when he comes to you to the training session, and when you start educating him, you tell him first what he or she will do. You show them how to perform certain exercise. So these are the explanations of the coach, and then you start to tell them. So he starts like, the knee should go higher, the legs should be like that, turn your body in certain way. So these are your comments. You discharge the athlete from there, and you said, see, it is like that, and you need to deliver it differently, have a wider approach or something like that. These are your corrections, and without your comments and without your corrections, whatever they will do themselves, they won't reach good results. They will reach certain results, but they won't get the best results without the coach's
coach's comments. So this is your work. That is the work of the coach. Tactical training. I really like the ice hockey player and football players. And there are players where the ball will be who goes where. Now Gorelov tries to do the same with the tennis players, and he shows you should come here. This ball is here, and then you send it over there. Everything starts with a story, and then there is a physical tryouts on court or on the play field, ice hockey field. It's not a straightforward process, and the combinations that are being developed, some you say you just hold them at the bottom line, and I remember quite well, there was Luda Makarova in the national team of the USSR. She works now in the United States, and she lives there, and she was playing greatly from the back line, but once she had faced an within easy ball of half court, so she did the same as she would do it from the back line, and Morozov was deciding who will be in the national team, who will go to the Federations Cup. Salnikova and Ludmila Makarova, they were playing against each other, and Julia Salnikova, she was told, you played 2 times over there. Okay, just put it to half court. Put it to half court. Morozov was not interfering with it, and Julia was doing it. So once there was the game from the back line, Makarov was winning. Half court, the ball would go out, and Makarova have won. It is tactics, and it is advice, a comment, a useful comment. We visited the movie yesterday, and we have listened to how what Tarpishev advises. What he proposes, he tells interesting things. For instance, when the player goes for like there is exchange of courts and there is a gap, and Tarpishev sees and he understands whether the player would hear him or not. He said that it is impossible to speak now. You see, well, Tarpishev is sitting there and he's not saying anything. And the French guy, is there, and the French coach is commenting, making some proposals, and when they need to replace, Tarpishev would just, put his foot onto the rocket, and then the athlete raises his eyes, and he kind of, catches the athlete, and he tells 2 or 3 words, comments, and that's it, because 5 words would not be absorbed by the athlete. This is also a tactics. This is out of the training factor. It is not solved on the court. It is after such an advice. That's when the change happens in the game. So the physical tactics, physics. Here the assistance is required. We have listened to Yasnitsky, Sergei, we have listened to others like Alexei Dmitrievich, how the athletes are assisted and how in the required period, in the needed period, this assistance is provided. And I'll give you just 2 examples because I'm limited on time. Two examples, very old examples. That was during the USSR era, and there were no official complete scientific groups, but the athletes, they would invite Farfel Vladimir Solomonovich. That was the person. He's the creator of the physiology of sports. He worked in this R&D facility in the USSR, and then in the Institute of Physical Culture, the department was developed. So out of the general physiology, he outlined the physiology of sports. Farfel Vladimir, he created the first textbook. So his athletes would carry it because he would give some certain advice. And the advice was, that was the draft between the World Championship and the long distance
long distance running athlete. He got traumatized, and the doctor said there shouldn't be any harsh loads. He can walk slowly. He can walk. If to maintain with these 20 days, then he will continue running and he will run well. But the camp was 21 days for what is with the durability? Is it improving? What was proposed by Vladimir Solomonovich? Just think of it. He proposed to increase the breathing dead space. And initially the coach went and bought the tube from the vacuum cleaner, and through this tube, while slowly, he was breathing when walking slowly, so the lung ventilation was increasing, plus there was the dead space with the low level of oxygen, so he was taking the oxygen from that space, so he was walking for 20 days like that. The leg have healed, and that was supported, and at the end he won a golden medal at the World Championship. After that, Boris Yakhantov, he has advocated for the candidate of science, and this dead space were used by the rowers headed by the coach Oleg Ivanov. They used it, but well, who would want to do it? They're young guys. Everybody's looking at them. These are the joint camps with boys and girls. How do we do it through the dead space? The trainer would bring them like far from there. They were putting on those things and they were breathing. But at the end, they were the champions. So that is. And what I want to say here is that we have created the idea. Mr. Farfel have created this idea. And in the year 2012, right before the Olympic Games, we were receiving the equipment, and that was the foreign equipment, which was created on the basis of it. But everything is beautiful, it's very packed, he's just there, and he breathes with this device. 2 devices were given to us, and these 2 devices, they were used by Muzaev and Karatsev. And they got sick of it, but they used it for quite a long time, so there could have been an effect from it, and they have given back those devices. And right now, no one is using it, just have no time for it, but it's a wonderful idea, which definitely should be used. Another example, the Farfel trainee Yakov Mikhailovich Kots, doctor of science, but he moved to United States, and for 10 years the hockey players took him to the World Championship. What did he do? The athletes, after the game, they are exhausted, so the question arises, they are exhausted on one hand, but we need a supportive work and supportive training, because without this, all the strength it just increases as quickly as it drops. So we need this training. So what did he do? He applied electricity with electric appliances, so the hockey players lying calmly, but the muscles are working, the needed muscles are working. So this, all the athletes coming to the international championships, they were winning because it was very positive for them. We could speak a lot about external training factors which helps us to improve effectiveness of athletes, so we need to be very cautious by using these methods. The psychological training support, so it's a very wide topic. So just an examples, I was just an observer from the audience, and I was present when these methods were applied. And if you read or heard Tarpishov, he speaks a lot about the psychology and considered to be one of the more essential spheres
and he mentioned Leonid Davidovich Gisson very often. It was a remarkable person, medical education. He was a rower in a team that won the silver medal, which our team took part in this competition after the Second World War. And 5 of the team became the doctors of science, medical, and physics, and so on and so forth. And 3 of them became the wonderful coaches, but the leaders were just 2 of them. The first one is the laureate of the Stalin scholarship, and Bolshvedov and Shigoyev. And Shvedov was the doctor of technical science, was the head of the technical department, and one of the Moscow universities. They were in love with the sports, so since the time was of the essence here. So Gisson, Leonid Davidovich, and Shamil Anvarich mentioned it before, that was a period when the tennis wasn't an Olympic type of sport, and Tarpishev started his work in tennis as a trainer, not as an athlete, as a head coach, when the tennis wasn't the Olympic type of sport. And then I advocated my PhD here, and I worked with Vladimir Salmonovich Farfel, and we worked with rowers, and I never took part in any of these sport activities, and I get acquainted with Gisson, became acquaintances because he had his research on rowers. So the international team, and I'm just sitting here, and the coach coming in and said, pair of my athletes enter the final round, and then just came from the training, and one of them is just putting the paddle in the water, and another is taking it out. I tried music, I tried rhythmics, and nothing works. There's nothing I can do. And Gisson told him, please, this one, just separate the athletes and tell the rudest things to this one, and another one just separately and very individually tell him all the polite and good and wonderful things. And after I heard this, and I was at the finish line, I was watching this tournament, and yesterday they were unsynchronized, but today they are winning with the huge advance. Who did it? Was it because of the trainings, because of the tactics? No, it was a psychological aspect. Everything came very clear, and it was fine. And in the evening, I saw it for the first time when the trainer came to the Gisson. We thanked him with a bottle of champagne and a bucket of flowers, because it was his win. If we work with psychological aspect, it could help us to improve the physical, tactical trainings, and in its complexity, it works for the final result. And the third aspect, the system of championships. I mentioned it 2 days ago, and I showed how they see this in Medvedev and Djokovic, because not every tournament and championship is of the essence. We need to select the most important ones.
basic ones, and then we should select some training ones, because you work on the tactical combination. You need to explain how to work during this, where the ball goes, that an athlete trains on the court. When could he implement it? No, we need the control ones. On the preparational ones, we need to train it and to understand whether the athlete can use these combinations, and during the main championship and tournaments you can implement these techniques, and this is of the essence. But if each and every one is important, the athletes will use just the common and techniques he or she is used to. There won't be no advanced and new ones. We need to train it, and some control games maybe outside the main tournaments, and then implement it during the main ones. Then it could be implemented. Then the athletes could use it properly. So in brief, that's all about the preparation. 3 main training system, external factors, and the championship system. Of all of them combines in one preparation system. Everything which is outside the circle, it's the relations between the referee and the athlete, and so on and so forth, but it's also part of the tournament, but they won't affect the training directly. So, speaking about the tools of training, we have the competitive ones, specialized training, and general training. Well, very often you see young coaches, they graduated from the institutes, and they just don't realize that yet. Maybe it wasn't put in their minds that if you're a football player and you're on a field, it doesn't mean that it's a special training. And if you're on a tennis court and you hit in the ball, it doesn't mean that it's a special training exercise. And when Shamil Anvarich introduced, when he became the head coach of the team, and it was in my life as well, I worked with Farfel in the general laboratory led by the Matveev, and then Farfel retired. Matveev became the head of department, took me with him, and life changed. And then I was asked to train and help the young coach. I definitely agreed, because it wasn't about the lectures, and it was quite dull for me, because just lecturing people. But what we started with a work which were implemented during the training of rowers. They counted the tempo of their competitions, and the question arises: should we count the tempo when we're speaking about the tennis? And he said, yes, do what have to be done here. And we saw the tempo of 27, 26 hits, and we counted our athletes. It's 1975, it was 100 years ago, and our athletes were training on the tempo about 20-22 hits, and it was quite great for them. But then they came abroad with a tempo of 26. It's an example. It would be easy for women, maybe for men as well. You are sitting right now, just try to put a thread to the needle. Imagine that you're jumping for like 10 times. 1, 2, 8, 10. Try to do the same. Put a thread in the needle. Will it be successful? I don't think so. So the same goes for the tennis player, because they're running at the limits.
and then they hit the ball. There's again and again, again and again. So, but before you can, we couldn't see the reduction of the pulse level. So everything we've done was helps to the support of Mr. Tarpishev, who helped to organize. And so think about it's USSR time, and we're deciding which of the tennis player will go to US Open, to Wimbledon, how will play in the USSR tournament, and how semi-finals, finalists come into the international tournaments, and those who won't be just sitting at home. And Tarpishev said that they should take part in international tournaments. Speaking about women, and Morozova said that only the finalists will came to the international level, and semi-finalists will be staying behind, and I will decide who will came to international level. And up to this time, Oksana, I forgot her patronymic, she's present here, Oksana Nikolaevna, she could not forgive Morozova because she took not her but Savchenko, and Savchenko lost to the Kashavarova and all of them, but Morozova said that Savchenko will go to international level. I don't know how it could turn out, but Savchenko played brilliantly and won the huge international tournament in Paris in the mix. But it was the Morozova who was in charge there. The competition was quite hard to USSR, and one of the tournaments Tarpishev allowed us to place the sport tester on each athlete, and Monyukova played with the monitoring device, and Chesnakov played with monitoring device. And all of them played with this monitoring device, and we analyzed the data gathered. If you do the same during the training, and then you come from court to court and have the same 90 seconds, and the pulse coming to 120, and during the tournament, no. So because you're psychologically so stressed, so because of this stress, due to this stress, you have the number of 140, even if you're sitting. So and then you hit the ball, it will be a pulse about 160. You'll try to put the thread to the needle. So what pulse should be implemented during the training? So the question arises, if you have a task to technically improve, enhance your technique, you don't have to take into consideration the pulse, and it's going to be the special training exercise. But if the elbow it's okay, if all the technique is okay, then you train the accuracy of your hit, and then you need to consider the pulse, because if you're training on the level 110, 120, and then you need the pulse higher, then you're gonna miss. So you need to provide certain loads and then hit. That's when it will start as a preparatory measure. So you see, I was speaking about it for a long time, and so the specific preparatory approach, it can only be deemed as that only if it goes in line with the technique of the competing actions, because throwing of the ball, well, it's not having this special preparation. It can be called differently, and it should match with the requirement to the physical
state physical preparation, like the requirements for the competing abilities. So overall preparing. That is when there is no direct matching with the special technique of movement. It's not matching, but with the requirements of the competition activities, it goes in line. So, if our competing activities allocate anaerobic durability, then jump, run, etc., but use those methods that will increase your durability. You can do it on the court, great. You can do it next to court, great. Or you can do it on the running track or through jumping. So we need to clearly understand it, but there are certain gaps, like intermediary things, when we need to improve of the high level athlete. We need to constantly improve something or to correct something. That is when we're not looking at the physical, we're looking at the techniques. And we start looking for the shoulder, for the knee, for the elbow. So that is the set of tools. So let's speak about, for instance, football players. So they play their own quadrant. Great. At a certain time, in a certain regard, for the soccer players, quadrant is the preparatory move. The competition ability, what it has. What does it require? A goal or owning the ball? And we're playing the quadrant. So is it the special training requirement? Do you understand what I'm talking about? So every time at a certain level, in a specific preparatory place, we need to clearly understand, yes, in that particular, like owning the ball, that will be a special preparation. But then if we are approaching the competitions, we need to clearly understand, we need to attack the goalie, and we need to have the goal. So let's resolve the quadrants in a different manner. And just very briefly now, I understand that I'm limited on time. What are the methods for training? The gaming, competing, and strictly regulated exercises. Only 3 methods. The other thing is that each one of those methods, there are options. Each one of them, they have options. Absolutely. Well, why the very young, small kids, they need to get training together. And very often we have like the small kids, like age 6, individual training. No individual training, no. From the childhood, we need to make them to get familiar with the game, and every game we need to create it in such a way so that we can sum up and say, you're doing great because you did this, this, and this, and you are doing great because in this game because you arrived last, but he did it. So the coach needs to find, even of the last kid, the coach needs to find something specific where he was the first, or at least to bring them up, because we need to create the structure of motivation. Because if we're not doing it, and mother will say, if you will play good, you will earn a lot of money, you'll have a car, an apartment, whatever. We understand that the social factors are moving the parents. Well, I will never forget my first visit to the international conference, where the representatives of the DDR have said that we are selecting the athletes into our center and we test them. I said, we are testing as well. He said, we're not testing physical abilities, functional. They are the first ones already. We're testing the structure of their motives, and we only take those only highly motivated ones where there are social factors. And he said the surname of Graf and Becker. I come to Moscow and I tell to everyone, they say, who are they? Graf and Becker. Today, or at that time, in 2 or 3 years, they say, well, just remember, what were you telling us about Graf and Becker? Well, I look at my notes and I say what I was saying.
just understand that at those times, well, it was created, well, the wish to be the first one. It was created by our life. We didn't need to do something because you're the first one. If you're the first one, you go and visit Wimbledon. You're the first one, you go and visit Davis Cup and Federations Cup. You have to be the first one. And we did it. And then, just look who plays for Russia. Do they play Russian national chips, Russian national championships? So, you know, they play differently today because they will go to the cups anyway through the money of their parents, and the parents will accompany them. I will pay and I will go, that's it. Here is the coach. That is the loads onto the coaches as well, because you have to somehow to find the how to form the structure of the motives. So when you use the gaming method, gaming approach, and you're saying, yeah, you're the first one, you're good, and you can give a bit of a candy to them if he or she are the first. Please let me finish off. So the methods of the strictly regulated exercises. So strictly regulated exercising, why it is important. See the longevity of the execution of the exercise. What do we set out here? So we clearly set out the time of execution of this time, the intensity of the exercise, the number of repetitions, the length of pauses, the number of series, and the length of the pauses between the series. Two examples I would like to give. The length of working is 10 seconds. Intensity is maximum. In one case, I'm speaking like in 10 seconds you repeat the same, and in another case I say you repeat the same in 1.5 minutes. I give different pauses. In one case I get durability when it is 10 after 10. In the other case I get the speed. And when the coaches refer to me, and many of they create the notes, and I look at the notes, so the time of execution, and you look the time of the pause, and you say here, okay, I got you here because over here is for the speed. For instance, Sopkin have brought his notes to me. When I was looking at them, there were different options. Well, why would we need to write down everything? And someone have mentioned it yesterday, and mentioned it quite clearly. Mr. Kunitsin mentioned yesterday, we need these notes, because if you note down what was done, you can correct it and you can understand where the mistake was made. So at the end of the day, everybody's sweaty, everybody's working, but the result is nothing. Worth of minute working, intensive work. In one case, I repeat a minute after 3 minutes, and then the same work after 2 minutes, and then the same after 1 minute. And in the other case, I repeat this minute when my heartbeat will be 120, 130. 120, 130, I deal with 1 minute again, and then there is a pause again down to 120, 130. What will be the results? The results will be different, absolutely. In the first case, when I do 3, 2, and then 1, or you can do 5, 3, 2. For those that are underprepared, and for those who are well trained, that will be 3, 2, 1. I will improve the glycolysis. In the other case, I will improve the aerobic capability. I will improve it, the possibility to consume the maximum oxygen that we require. And both men and ladies, the major priority here, when we looked at the priorities, the main peculiarity is the durability, aerobic durability. We call it general durability. No, it's not. And it's first for the ladies and for the men. It stands first in line. So this aerobic productivity, there are maximum consumption of oxygen. There is a limit to exchange oxygen pulse. So here there is a difference between the men and women. If there is a difference here, then the methods should be different, because the limit of aerobic
aerobic limits, you train them differently. Thank you so much, Anna Petrovna. I believe that was the first experience of providing theory. That is, we're not familiar with that because systematic things, they're not wide. We'll get the feedback from you, and we will tell you on the feedback. So thank you so much for taking part here. We move to the next profile report. It will be delivered by Likhachov Nikita Mikhailovich, the head content manager of the Akbar's Ice Hockey Club. He will speak about popularization and media here. Okay, we can start. Hi everyone. I do understand that the topic is quite a narrow area of interest, and it is targeting mostly a different profile rather than the topic of the conference. But it is important in the sports. In particular, now there is a motto. If you're not in the social networks, you're not existent. So I'd like to introduce myself. Hi, my name is Nikita Likhachov. I'm aware that we are viewed by the English-speaking world and French-speaking world. Я являюсь контент-менеджером Акбарса. Всех приветствую. Well, hi everyone. And today, in the example of the Kazan Cup tournament that we have had in Kazan in January, I can tell you how, from the scratch, we can create social networks for the sporting events. We can promote it, make it successfully, and reformat it into the large-scale media that functions now. So in January, as you are aware, we have had a first international tournament on the ice hockey among the Islamic countries, and that was the first story when the Arabic countries or the CIS countries, they came to Kazan and they were competing in the hockey. All of that was organized thanks to the Akbar's Hockey Club, and the task was set for the people who have arrived. So of course everybody's in the social networks, everybody's publishing photos and all the ice hockey players, and the main topic was ice hockey. They want to see highlights, how they play, how they put goals, how they get goals in the social networks. So we have created the channels of advancement of the content, that of the Instagram. Here it should be noted that the Meta is a terrorist organization, should be forbidden for the usage on the territory of Russia. This should be noted. Telegram, that is the most rapidly developing platform in Russia in the messenger, not in the VK, but Twitter also related to Meta. Facebook also relates to Meta, and YouTube. So each of the platforms was dedicated to a separate topic, and there was no such a story where everything would have been published the same. So if the VK and Telegram, that was Russian speaking audience, Instagram, Twitter, that was English speaking viewers, audience, and we publish certain things. And Facebook is a very important thing because many heads of the ice hockey federations that look after us. So in Mongolia, Mongolia, that is the country who is the part of the Archises. They are an organization that unites organization of the ice hockey of the Islamic world. So in Mongolia, they are mainly using Facebook. So in order to translate something for the Mongolians and for the heads of the federation, we have used the Facebook. Say Pakistan, who just recently joined our organization, they're mainly using Facebook. So here we shall not ignore the fact that many of our members, they select certain social networks, and we have duplicated the content from Instagram, like tournament tables, results. YouTube was about shorts and was about broadcasting. So shorts is similar to Instagram Reels,
and there were different highlights. So one of the best videos that really made it on the first gaming day, the national team of Iran was playing against Uzbekistan, and one of the players of Iran, he have had lacrosse, so we have signed it as the first in the world Iranian lacrosse. And Instagram and in YouTube he'd have had about 40,000 views. So for the social network that was created in January, and at the moment of tournament there was no more than 1,000 subscribers, that was a very good result. YouTube can be used for the direct broadcasting, and all the games were broadcasted directly. They were broadcasted live, and they used the English and Russian language and making comments, etc. Twitter and Telegram. Twitter is used abroad, and Telegram is mainly used here in Russia. The Telegram initially, it was kind of a similar to Twitter, but it was a political agenda whatsoever. Many people are reading in Telegram with very short messages. We assigned to the Telegram channel, so the Telegram is mainly used for very important short messages about our tournament. There were amendments in transfer on the schedule. We were moving from one point to the other. There were changes and amendments in the arena schedule. There was a different additional information that we need to deliver. Everybody has internet, so the Telegram to register over there, it only takes 1 minute through the input of the phone number. And that's it. We have created a Telegram channel with the most important news. Twitter, that was the same. Many don't use the Telegram, so we were duplicating the information from Telegram to Twitter because there were brief short messages. Instagram was the main platform, so the whole content that we have had, it was there. And so before the tournament we need to attract the people to sign up, and like Iranians and residents of Turkmenistan, Uzbekistan. For now, it is clear that people from the CIS, they are looking after ice hockey. They understand Russia, and pretty much climate is the same. But when Bahrainis or Iranis were planning to come to Russia, they were thinking about snow, and bears driving snow cycles. Everything is gray and snow, and that's it. I just came back from Bahrain. So people who never visited Russia, that is the image of the country that they have from the television. So the week before the tournament, we have had the social networks in place, and we use the best approach. So we get to know who will take part, and we started taking content from them, and we started telling about them. Say we have found the Bahrain national team on ice hockey. We have taken certain photos, we posted them, and they said the Bahrain will take part. So we started to making reports from the Hockey Federation, so people get to know about us. I had a post when a famous Iranian photographer published what type of warm clothes should be bought to go to Russia. I translated it into Russian. It was interesting. It was in Farsi in Iranian, so I helped to translate it. We posted it in English, and a lot of people noticed that helped to these posts. The people realized what type of clothes should be used in Russia, because it was like minus 20 degrees in Russia in January. It was one of the most popular platforms, and the video with a huge number of views, except the Iranian lacrosse. We have all-star match, and one of the tasks, if you're speaking about events, it's opportunity for your SMM manager, social media manager, to be involved, to be inside of the events, to be ready to shoot something, and the best one on a competition on the ballot, a Saudi hockey player decided to do it in Ronaldo style. He was number 7 on his sweater, and he used the football instead of the puck, and it was the Ronaldo style, and it's now more than 50,000 views. It was very viral. Sport News in Russia reposted it, and it was very odd because the Saudi hockey player do the Ronaldo style on Tatneft Arena.
So Instagram platform we use as the Orchis account. We post in the most interesting stories, help to these short videos. People following us, subscribe to this. And the Russian community is the most official one. It's our representation. It's kind of dull information there, but I call it just maybe for the authorities, let's say, and for like press information. So journalists taking some information from the authorities, taking information. And it's a Russian community. It was a Russian community for us. We published all the information in details, but it was the best platform to see the results, to see to update on news, because we also had some links to other social networks. So it was very versatile. Provide information on Orchis and January Cup. And speaking about the tournament, from the scratch we were able to create the channels about the hockey in these Muslim countries. It's an informal community of athletes, because the athletes coming to us, they used the bad wire here. So if they publish something, we repost it, they tell about it to their friends. And we're coming, how we created Orchis from the Kazan Cup, and people seeing their friends, the people from Saudi Arabia see their friends from Saudi Arabia, Bahrain, see Bahrain, athletes from Bahrain, and so they post their videos, photos from trainings. So what we could accumulate and publish. And speaking about the media work, it's essential to establish the communication. When we manage the social network, you need to realize, when we're speaking about one of the organizations, it's not the logo, it's not the name, it's the people inside, people working, it's the people who are playing, athletes playing there, people who represent this organization. So it's important to speak about the people, those who attending your event, who organize the event, who play in this, the athletes. So we have people with the wonderful speeches and lectures here. If we will talk just about the statistics, the results, the plans, people won't subscribe. They won't see the name of the topic of the speech. They will subscribe to the people with the background and authority here. So when they created our organization of development of hockey in Islamic countries, Orchis in Russian, educated in English, so we transferred everything, translated to educate in English and Orchis in Russian. And based on this, we created official channels and public sites and pages. And as I mentioned, all the content is based on the one approach. When we go somewhere, for example, like we just came back from Bahrain, we shoot a lot of content on the trainings, on tourism, and so on and so forth. Everything, just like simply the beautiful view of the streets. And we publishing this content about the people involved in the work of our organization. If I'm not mistaken, we have like 15 member countries, and we're trying to accumulate information on each particular country. For example, in Iran, as a training, we will publish the pictures from this. If an athletes, for example, in Bahrain, they use the jersey from Akbar's hockey club, because bought it here in a fan shop here. So we're training in this in jersey. It's kind of funny content. The person running around the field in a hockey in Akbar's jersey on the background of the mountains. Or for example, they have take a picture with the background of the Giza pyramids in the Akbar's jersey. It's wonderful, it's interesting. And most athletes taking part in the Kazan Cup, who play hockey in Muslim countries, if we're speaking about the social media of the tournament, of the organizations, all
managers and the athletes, they speak what it's most important for them is to show that they are existing, the hockey exists in these countries. They want to demonstrate it to the world. Doesn't matter if it's plus 33 outside. They want to show it, want to demonstrate, and we are the platform which allows them to do so. But they exist. We exist, and we help them to exist. That's all for now. Thank you. Thank you very much. So you see the links to the EDHIC and social. Next one's my personal one. Thank you very much for your attention. Dear colleagues, we are coming to the next speech, and I would like to give the floor to Averyanov Andrei Andrenovich, head of the retail project of Outfit Center of Hockey Club Akbars on the hockey equipment. The floor is yours. Good afternoon. My name is Averyanov Andrei. I'm the head of the Equip Center of HC Akbars, and I would like to tell you about the things that we could not avoid when we play in hockey. It's the hockey equipment, the basic elements. It's the hockey helmet, gloves, chest pad, skates, the stick, and we need to take into consideration all the aspects and use the professional help when we govern all the elements of this equipment. Speaking about the helmet, we need to take into consideration the head size. All the models are adjustable, which make it more universal and versatile. But there are some rules we could not avoid. It should not be glued to your head. You need the space approximately 2 centimeters from the line of your brows to the edge of the helmet. It should be durable, the item, and it should protect you from the collisions, falls, and hits. Because it's possible during the game. It should be ventilated, and it's basically created from the foam, special foam, which could amortize the hit. If we're speaking about a semi-professional, we see the EVA foam to protect the head, and if we're speaking about young adults, we have additional protection for the helmets. Speaking about the hockey gloves, we see the variety of sides, we see the three types of fits. It's a tight one, which allows to create a space for the glove. Anatomical fit, which have the very wide glove and the most flexible one, and the classical fit, which allows to the movability of your hand. Another piece of equipment is a chest pad, which protects your corpor from the hits and the pucks hits, and all of the equipment pieces are very of the same high level of protections. But we need to take into consideration your physics and so we should also resemble that it will not limit the moves. There are two types of protectors, the heavy one and the soft one. The heavy one is more suitable for the ice hockey players for the one that you really force it in the sports. And such a chest pad will cater for the maneuverability and will have the minimum effect onto the body. So elbow protection pads, another important aspect. It should be fixed very well and should not obscure the movement. When selecting them, we need to have the chest pads and to bend it at the level of the chest and to make sure that it sticks with the protection of the business and that there is no
no space between them. There is a foam also in the best contact, so it is resembles the anatomic view. The shields, the shields are there to select the equipment. You have the pads. They have to be fixed very well, and they have to fit the size, and they should sit really tightly. Weight, age of the player should be considered when selecting them, and the subjective fields. There shouldn't be large gap between the ice skates and but there's also a removal you can have with the sleeves outside or inside. Shorts. It's better to select the protective shorts jointly with the chest pad, elbow pads, and knee pads. So they need to fit within the size, and the shorts need to be fixed very well. They need to have. There are two types of ice hockey. The girdles consist of synthetic mesh and provides for a good frame with built-in protective elements and an outer cover. In classic, the outer case and frame are of a single unit. It's more difficult to move them, but they have the more powerful protection within them. The ice skates. One of the most difficult selections is to select the ice hockey skates. You have to check them with those socks and so that it goes easily. The foot goes easily, and just put it on when your leg is inside, and so after the contact of the fields should move away after they're fixed with the. So try to bend your legs and your knees, touching with your front fingers. You have to have a very light contact or no contact at all. We need to understand the width. The feet should not move sideways or go from front and to the end. So when measuring them, you have to consider that after thermal formation of them, they will add 2 or 3 millimeters, and the soft material around the ankle will make it, and so will make its form. So to select the stick, we need to answer a couple of questions: how the height is selected, what is the rigidity, and how the form of the bend is affected. So that is the individual manner of the player to hold the stick. So this option, on the right, at the bottom there's the right hand, and the vice versa with the left hand. The left is more widely used. If you are a novice and you are not you can identify it. Just take a regular stick and hold it as the hockey stick. Which hand will be at the bottom? That will be your holding type, holding manner. It's more difficult for the kids, and over time kids intuitively they selected the type of holding of the stick, and they use the one that they used with the first stick. So the length is depends on the technique of the game. So the age, the parameter, the style, the level of skill sets, a number of other parameters are considered when selecting the length of the hockey stick. You need to position it straight forward if you select it without the IC, so it should be right at the level, the upper end of it. When positioned vertically, should be at the level of your nose. If you are selecting the first ice stick for the kid, it should be a bit longer, or if it's required, you can make it shorter so the kid can identify whatever is more comfortable. The shorter, the more rigid. Every 2.5 to every minus 2 or 3 centimeters add up to 2 or 3 flexes. That is the stiffness of the stick. The length is better for the protections with the it's easier to the medium one allows a better allow for difficult movements, and the shortest one is best for dribbling and short distance shots. So the shorter the better the equipment. So the length should be selected based on the individual approach. The stiffness, so that is the composition of weight versus height of the player. Flex numbers, that depend. The higher the flex,
the more effort you need to put to bend it and to have the shot and being able. So at the level of rigidity or stiffness, there are age groups: kids 10 to 30 flex, juniors 40 to 50 flex, teenagers 55-65, grown-ups 70 to 95 flex. It should be best oriented towards the recommenders of the producer, and if selecting the softer and the harder, it's better to take the hardest. It will give additional rigidity to have a more stiff. And what does the shape of the hook on the bend affect? That all depends on the wishes of the player. You will understand what bend will be better for you. It can be square, it can be round, or it can be kind of a medium in terms of the shape. So such models, or the round hook, are recommended, but it's easier to pick up the puck for yourself. The square one for the hook is better for the protectors, for the defenders, and that is the area on the base of which the hook sits if you put it onto the surface, and it gives better shots of the puck and up to the upper corner. So the medium one allows us a more precise passing of the puck, and you should be based on your own feelings, but please bear in mind the recommended parameters, and you have to select the best models that have recommended in the professional environment. But at the end, I would like to say that the selection of the ice hockey equipment, it is quite a difficult topic, and you should you need to go to the professionals, to those who have played or who is still playing. Only then will be able to select the equipment based on your parameters, for you or for your children. Yeah, thank you so much for your attention. Thank you so much for the report. The questions, we will be getting it in writing to answer to it. So we move to the next topic now. I believe this is a very important with this sledge hockey. That is the ice hockey for the people with disabilities. The report will be delivered by Sadrieva Angelina Gennadievna, President of the Center for Development of the Adaptive Sports of the Republic of Tatarstan. Hi everyone, dear colleagues. Elena have introduced me. We create the teams for special children in the Republic of Tatarstan. We have 11 teams already, and in more detail I will tell you about the type of sports. Maybe you can put on my presentation onto the screen. The adaptive hockey, adaptive ice hockey. There are three main types of adaptive hockey, which is sledge hockey, blind hockey, and special hockey. Sledge hockey, there's a Paralympic similarity of the regular ice hockey. As you see, the athletes, I use sledges instead of the skates. These are people that suffer with a moving ability or who have lost their lower limbs, who have faced paralysis when they were kids, etc. When we were playing with the sledge hockey, it's called Akbar's sledge. We were taking on guys, we're not setting any sports tasks in front of them. It was more like a social rehab adaptation for them. We didn't set any athletic results, but 4 of them, they are included into the national team on sledge hockey, and they're going on to their first international game to Kazakhstan. The next type is a special hockey. Well, for the athletes, so they look pretty healthy, but they moving on the skates, but they have mental disabilities, autist, Down syndrome, and other mental disorders. Over here there is a certain peculiarities in that types of sports. There are no fines, there are no offsides. It's contactless types of sports, and an important aspect here is that very often we do not put places, and each kid gets a first place, even at the old Russian championships. For me, this is a blind hockey. It is different from the classical ice hockey because they use a big sounding puck,
and they are oriented towards the sound. Based on the rules, the goalkeeper must be absolutely blind, and the rest should be, have disabilities in the eyesight. There are those that are wishes to organize the teams in their countries. I will tell you what do you need to establish such a team. That is the initiative from the person. Presence of the ice, we have already found the solution. As you can see, the sledges, on the ice there are blades. There is a possibility to replace them and to have rollers. We tried this option. Yeah, and they can train even in the hot climate, using the sledges with rollers instead of blades. So they can take any universal platform, and we have had a number of games like that. It works out quite well. And in Moscow there was a first tournament on the roller based sledge hockey, and it shall be noted that for these boys and girls we cannot change the diagnosis, unfortunately. They're not treatable, but the life changes. We cannot change the diagnosis, but we can change lives of those people. And thank you so much for your attention. And now we are coming to the final speech of today's conference. It's the basics of training in hockey. The floor is given to Kazyonych Andrei Vyacheslamovich, coach of the HC Akbar's students. Good afternoon, dear audience. Thank you very much for introduction. So, let's consider in the basics of the methodology and system of training for the hockey players. I would like to note what it's a system. It's a very technical preparation, tactical preparation, psychological, educational, and let me say it's like there's a versatile aspects we won't be covering today, but we will stop on in details on technical preparation and technical part, because it's the most interesting one for the organizations which develop in the hockey and the teams which are on the start of their career, let's say, and the techniques is the determining aspect, and sometimes maybe constantly very important for the technical tactical characteristics which describes the teams and the clubs and other structures inside the hockey sport. In order to do this systematically, to work on the quality, any quality in hockey, you need to represent it structurally. So the techniques we could separate on the skating, dribbling, passing, and shooting, of course. All of this above we need to organize the training accordingly and properly, and the trainers on the start of their career or already experienced ones, they do realize which aspect of this technical work we see the lack of effectiveness, whether it's skating or dribbling or passing or shooting. That is why, can we switch to the next slide, please? We see in details on the planning of the training session, and the coach who plans the training session has two main goals. It's educational one and physical one, to get to the athlete his or her physical load. It's a sport aspect of the training session. And in order to plan everything, you need to take into consideration these two main tasks and to plan it
in the manner these two tasks will and objectives would be fulfilled at the end of the day. So in order to plan it thoroughly, we need to plan the platform, the ice field. On the first slide, on the first picture, you see the examples of the trajectories of the athletes' movement, of our students, and it mostly concerning the youngest one, the kids. If we're speaking about the technical work of the more serious athletes, there are other technical exercises that are combined at a higher degree. They have all the elements, dribbling, skating, shooting and passing, and it's all incorporated. If we're speaking about the higher level of athletes. Speaking about just skating, so you see the tracks there on the field. Why do we do this? Just for the trainer to realize, to understand how many people are in a group. We should avoid the pauses here for the athletes, but they could be there, but it's based on the manner of the training session. The trainer always trying to combine the educational one and the physical one, and based on the approach of the physical part of the training session, we choose the tracks here. So we choose the mode, we select the mode for them, the mode of physical activity, I mean, and the rest of the athletes. If you see this picture closely, depending on the number of the athletes, we can plan the time limits of the exercise, the poses, and if we are working on speed effectiveness. Let me just remark it, when we working on the speed, when the exercise is common, we put it in the middle of the training session. Then the physical activity in the middle should be at its maximum, and we're trying to cover it as wide as possible. But if we're speaking about the work on the speed, and the pauses and the rest should be approximately 1 to 6, 1 to 8 minimum. 8 people in a line, waiting in line, it'd be okay if we were speaking about the speed trainings. There are some hints as well how to make a kid, a young athlete, to run as quick as possible. It's a principle of organizing the training session. It's a methodology, how we work. Is it an exercise? Is it competitive methods or gaming methods? For kids, it's advisable to use the later two, gaming and competitive one. What does it mean? What's the difference between them? It's the estafette for them. A wonderful example here. Good work for the speed, for technique elements, and we could add not only skating. We could provide them with the puck or some other elements. So it's very versatile here, adjustable for our goals and tasks. We can plan our training session accordingly. Another aspect, pedagogical part, which should be present, as I mentioned already. And as one of the mentor of our Soviet Russian hockey once said, Anatoly Vladimirovich Tarasov, that each exercise should has the huge load inside. It's a technical, educational part, should be, and secondly, it's a physical load. Third part, it's a discipline of the athlete, so it's an organizational matter. So the fourth part is development part. The athlete, the kid, should develop mentally as well. So roughly speaking, how is it done? What is it done during the training session? All these aspects should be taken into consideration by the coach. What other aspect we are speaking about right now? It's the physical load. An example, when we
speaking about the work on the speed level. We had a line of 8 people waiting for their turn. In hockey, it's quite rare. On a higher level, it's a questionable practice, but usually the teams work in 1-2 or 1-3 or 1-1. Sometimes a lot of such work in teams in Canada, for example, believe me, work on speed and the speed with the limits on the rest, and it goes to the special endurance during the training sessions. And as I mentioned, it was speaking about the high-level teams. If we're speaking about the kids, I advise to divide the session on a new one, which is not well known for the team, and ones which are already has been already done and it's very common. And we plan in a training session with a different level of physical load. It's advisable to put these well-known exercises on the maximum points on the middle of the session, and for education, the new one, we start the training session with them when our students or athletes are fresh and brisk, and then they are able to master this new element, and we need to combine these two tasks constantly, physical and educational ones, because, as I said, the hockey is a quite complex type of sport from the point of view of techniques, and it's quite hard to select just one exercise. So if the person is skating and shooting the puck to the goal, so what aspect is trained right now, it's quite hard to determine. So, and how can we make the kid run as fast as possible? So it's another aspect. We can do it during an exercise with the smart move here. We can put a flat a tire in front of him, which the kid should jump over. So it's some techniques from very individual, from trainer to trainer, from coach to coach. Another slide, please. As I said, we need to understand the system we are working with to develop and enhance the technique. One of the elements here is skating. Here you can see the details of the elements of the skating present on a slide. It's first of all, it's the position of the body, as the hockey says, the fit in. Without it, you could not master the technique on the highest level. Without the body position, won't be pushing, won't be gliding, won't be and could lead to the physiological process that could limit the thinking on the field and the game in general. Based on this selection, we can divide our exercise which are focused on the body positioning. Another element here is pushing, which is directly connected with body position. You cannot push with your leg all extended, so you can clearly see it on a picture. Coming back, why do we do this? What's the reason of doing this? When we're speaking about organizing the session, training session, so we take one element, we start to practice it, we focus on it. So next one is sliding.
it's the main element when we use our quadriciples muscles with the knee bent. So we need our leg to be bent to push as a next move. Of course, when we transit the body weight during this work, this leg work, we need to think about our balance. It's another element of skating which we should work on. There are a lot of exercises focused on balance, and I only advise you to see it as to think it through, I would say, to consider other aspects, because there are a lot of exercises on the internet which are not quite correct, but it's just my point of view. Each coach decides for him or herself, so he has unique approach, unique system of work which is determined by the students and their variety. You cannot train different people in the same manner, in the same approach, in different conditions. You can train differently. That's the advantage of the hockey. There's very flexible, there are a lot of variety. If we're speaking about a group of children, kids playing hockey, some of them master the exercise quickly. One should skate better, slide or keep balance better, but you have to be focused on the leaders of the team. And speaking about my personal work, from one point, if we speaking about the work, individual work with athletes, you need to enhance the advantages than to mend the disadvantages of these particular athletes. If you're speaking about the system teams, they use the athletes on a very specific position, and this person need to be the best at on this position. And as Tarasov said, it's like you're cooking a soup. You need meat, cabbage, and so on and so forth. But if you want a dumplings, you need another composition of your team, let's say. Another aspect here is the work of edges, or edge work. One of the most complex and hard one. Those who skate, they know it's quite hard to work on the external edge. If we're speaking about a slide in face forward, it's a technically complicated thing. Based on my personal experience, not every athlete, even some professionals, mastered this technique on the highest level. So speaking about the external edge, working on this, and starting from the very young age, you need to develop this. So the general ability to skate. Can you please press forward to the next slide? Another aspect here is dribbling. In our terminology, is to lead the pack. We divide it into wide skating, short skating. So just briefly, it's, then you avoid direct collision with your opponent, with no serious work of your hands. Some of the so the essence of this is to use the wide trajectory to avoid your opponent. Accordingly, you need to master your technique of sliding. It's the work of your body, of your hands, and good balance.
So why we examine all these techniques just to focus on them in one of the exercises. Another element here is a short stick handing tricks. When we work directly with our opponents, then you pass the puck through your opponent, and with the limited load on your hands to control the puck after this. That's what we understand as a short stick handling. So it's a short trajectory here. And the work of hands should be quicker here, more precise of your hands, which will go to the work of your hook. There are some nuances here, tricks, in which manner you are doing this. A lot of people say then you work with the distance to the pack, but it's a very limited, worked on a very limited space. So the next elements here, we noted them. This is of playing around, so tricking the opponent, so to say. In the recent times, unfortunately, not very often you can see tricks on the field, because hockey have transformed. It became more rapid and it became more straight today. Maybe there's the cancellation of the red lines have played its role here. In training, we do train athletes on that, especially when we're working with kids, because knowing those skills later down the line, the player, when moving to the next levels of speed, he gets familiar with the elements of, well, the tricky elements, so that it is the element of the creativity for them, and it all comes out that that what brings them to the next level. These are the so-called family tricks. Yeah, you have seen of the Bobby Hull shot and Datsuk Bure tricks that they have had. Kids really like to perform them. Now it is familiar. Well, for me it was unclear why they said it's, doing Mahawk. I have forgotten just now the surname. Well, so that it just goes to the Crosby, Northern American player, but that was the element in the Soviet hockey as well. That the element that was present there, and it came from the hockey on the grass. And when I was working in the Northern America, even some professional players, they didn't have this type of, so they were not capable of doing Mahawk. So the personal, going around the players, these are professional tricks, personal tricks, and they are the outline of the technique that can be present with the player if the player has his own trick, personal trick, or the personal aspect that makes him different from, that is the top of the skill set. So the next slide, please. So the next type of tricks, these are passes. So over passes we do work. We are planning the training routine in such a way as I have mentioned in the first place, but we need to understand here, if we work with the entry-level kids, as a rule, these exercises, as coaches say, these are the standing exercises to get the loads. So in other type of the training, or how it's done in the ice hockey, also like outside of ice, I shall repeat once again. So the system of preparation and
It's called the system. That is why, because we mix the training on ice, outside of the ice, and we are following different targets that are set during the training sessions. So doing passes, it can be with a convenient hand or non-convenient hand. The tennis players will understand. So depending on that, there are different aspects in the tactical preparation. For instance, there are recommendations when going to the goal in front of the goals, 2-1 or 3-1. So when attacking on the go, there is an understanding that the partner needs to be with a convenient type of the side of the hook to complete the shot. There are masters that can do it, but that is the top of the skill set, to deliver the good shots from the inconvenient side of the stick. No. So from these small methods, being with a partner with a convenient side, you can advance forward using this element in the first place. So then there are over ice passes, or passes also with a convenient side of the hook, non-convenient side of the hook. So in more detail, we are reviewing elements of the ice hockey technique to work over them on the specific exercises. Very often the exercises are selected to fit certain elements or the requirements, and I shall note that, well, they need to be guided with the methodological obligations of the coach, recommendations of the coach, how this technique is delivered, what should be paid, what should be a matter of attention, how the puck should go around the hook, how the stick is oriented towards where the person is looking, and that is the level of the requirements, level of the, well, the professional level of the coach in itself. So when there is technical work in it, you can notice it quite easily. What else we can outline in the passes? So then the length of the training period, as I have said, well, in the first place, these are passes right on the spot. When the pass to the moving partner, so there might be a group of players with pucks and give the passes to the partner that goes around them with different types of skating. It's either face back forward or face forward, facing each other. So there are loads of options, even the tactical ones, and we can select the exercise from your tactics and deliver it working on such a pass. And the last element is the passing when to moving player, the convenient inconvenient hand on the ice with the drop pass, so whatever. There's a huge area for creativity in the game. So next slide, please. And so every exercise is done by the shooting. I put this topic at the end in order to say that every exercise is finished with shooting. So the shooting needs to be input into the exercises the more often, and to work on the shooting outside of the ice. It is done in, well, without shooting you won't get any goals. Very often working on the ice, like before, we were working on the shooting. It was difficult to work with a group to teach on the technique of the shooting. So we have different types of the synthetic ice, and there are very many like cabinets or premises where they teach the athletes how to shoot. As far as I can say out of my experience, well, there are very many coaches, they have their own vision related to shooting, but for everyone I shall say that we need to be based on the scientific biomechanical approach, which is very well described in the textbooks on ice hockey of Mr. Savin. The whole
the physics of the process and the mechanics is well described over there. So be based on that when training shooting. Here once again there are very many types of shoots. So wrist shot in the first place, so as you train the athlete, the wrist shot, wrist shot with guidance, so you guide the puck first to put it onto the hook properly, and this is a difficult moment for kids. Very often we use the lighter pucks, because grown-up puck for a kid when training the shooting, this will lengthen the process quite significantly, and it might collapse the correct technique or the correct biomechanics. So when training the wrist shot, you know, for kids, use the lighter pucks. Or slap shot. This next one, the end phase is not different to the wrist shot. It's just that in the beginning phase you kind of create the movement. Here is the position of the legs is important. Any ice hockey player says a good technique, that is the first place. How do you approach the puck? With legs and position them correctly. When working on the small spot with a serious level of pressure and serious level of the game, it's impossible to think of it, and the puck over there, the way it comes and the way it gets thrown, especially when working on the small areas. But in order to have all of the skill set of the rapid shots, sudden shots out of any position, so all of those types of shooting, we need to cover them up. So the next one is the Bobby Hull snapshot, as it is called. I could say that this, well, unfortunately we do not have such a terminology for it. That is a wrist shot with a bit of a click to it, with guidance of a puck and a bit of a click to it. It's pretty much a wrist shot, but as the kids, they're growing with force, with skill set, the wrists are getting stronger. We need less time for guidance of the puck on the hook so that it lies onto this. So this short snapshot, it is used very often when doing transfers, when doing passes as well, but not all coaches do it, especially in the children's teams. But all of that relates to the fact that this can be done with a convenient or non-convenient side. I shall note here that there is no slap shot from the inconvenient side, and the snapshot with the inconvenient side of the hook. All of that relates, convenient, non-convenient side, that relates to the wrist shot. I would like to draw an accent here, draw your attention to the fact that very often exercise, when putting the shooting onto the final part of the exercise, many coaches don't pay a large share of attention to the execution of this technical approach. This technical exercise, very often they say how the kid goes, what the trajectory, how he was interacting, how he passed, and very often when the kids go in front of the goal, or getting in the physical loads at the beginning of the exercise, they deliver a shot in a kind of a relaxed manner, and I believe there are two big disadvantages. He's not educating how, they're not training on how to shoot correctly, and they're not training the goalie, the goalkeeper. So at the final phase of the exercises, at the shooting part of it, it's very important to maybe have the assistant and to insist on the complete execution of the exercise and to finalize it with the shot. That all relates to the methodological recommendations. Here our topic is finished, and real topic related to the shots. When in the technical training,
the forcing and working at the intro part, but these are the very specific elements, and then not very often that they are present in the training. Over some time they are not present in the children's training, and it is forbidden for them. The forceful approaches are forbidden for children. So we are reviewed pretty much all of the technical elements. We looked at the quite wide topic of how to approach it, how we can match it and establish it to have the best process to prepare our players so that they can grow into the high-end ice hockey players. And I'm done with that. Thank you. Thank you very much, Andrei Vyacheslavovic. Dear colleagues, I would like to express my gratitude to all the speakers, to all the audience, for all these 3 fruitful days. I would like to say that according to the decisions, we will provide the recordings to the Akbars for our colleagues to get acquainted with some of the lectures and speeches today. I hope to see you on the next conferences. I wish you all good health and wins. Thank you very much.